आता तुम्ही तुमचा आवाज येईल सर.
Hello, am I audible to everyone? Hello, am I audible? Hello. Hello. Is it audible? Yes. Okay. You are learning. Okay. Hello. A very warm good morning to the president of our institution, Dr. Sanjay Ji Bharti, Secretary Advocate Siddhartha Bharti, galaxy of intellectuals, dignitaries, invited guests, distinguished delegates from various places. I, Milind Pandey, Assistant Professor, Department of English and IPSC Coordinator, feel privileged to extend my warm welcome on behalf of late Rajkamalji Bharti Arts Commerce and Srimati Sushila Bai Bharti, Science College, Army, and Departments of English, Marathi and IPSC in this particular one-day national webinar on language, literature and pandemic and Marathi Sahitya and Vaishvik Mahamari organized by English and Marathi departments. I feel honored to announce that for this webinar we have with us Dr. Vivek Deshmukh, Associate Professor, Babaji Date Arts and Commerce College, Yavatmal, and Senate Member, Sant Gadge Baba, Amravati University, Amravati. Dr. Rahul Kamble, Department of Indian and World Literature, English and Foreign Languages, University, Hyderabad. Dr. Pawan Bhausaheb Mandavkar, Principal, Indira Mahavidyalaya, Kalab, and Dr. Sunil Avzar, Head of the Department of Marathi Department, Mumbai University, Mumbai. I again welcome all the eminent speakers, guests, and delegates from all over the country who have joined us from the department, from the different colleges on the behalf of organizing committee, organizers, and organizing secretary. Friends, every year our college organizes conferences, workshops, and seminars, but this year this webinar holds a special value because it is altogether organized on digital platform due to the changing time caused by COVID-19. Before beginning, I request all the participants to mute their cell phones and also request that if they have any questions, they can put their questions in the chat box. To start with, I would like to invite Dr. Sanjay Ji Bharti, President of Sri Dattatraya Shikshak Prasarak Mandal Arni, to say a few words about today's webinar and about our institution. Over to you, sir. Sir, can you hear me? Are you there? Hello? Okay, he has not joined yet. Now I will request Dr. R.M. Tathed, principal of our college, to say a few words. तुम्ही जॉईनच आहे ना? त्याला मी सांगतो या इथं. प्रिन्सिपल ऑफ आवर कॉलेज. सर.
Good morning, friends. Myself, Dr. Aryam Tate, the principal of Lit. Rajkamalji Bharati Art, Commerce and Saint Sushila R. Bharati Science College, Arni. Welcome you all in the national webinar on language, literature, culture, academic and Marathi Sahitya आणि वैश्विक महामारी organized by English, Marathi and IQAC. Friends, our college was established in 1984 with two faculties, Arts and Commerce, and then we started Science faculty in 2009. Under the leadership of our President, Dr. Sanjay Bharti, Head of the Department, Orthopedic Department at Government Medical College, Yatmal. The main purpose of starting Science faculty was to give the girls students in our area an opportunity of studying graduation in all the faculty. We also faced NAC in 2016 successfully. Our college takes initiative in many social activities like blood donation and medical health checkup camp, women empowerment programs, and other many awareness programs on social problems. Our college also organize many workshops, seminars, and conferences in the college, and also planning to organize many conferences of various subjects in the future. Today also we have organized national webinar on language, literature, culture, and pandemic and Marathi Sahitya and Vaishvik Mahamari. Being the principal of the college, I feel very glad to let you know that though our college is in rural area, almost 800 participants from all over the country joined this webinar. So I am grateful to all. I again welcome you all and wish you all the best and good day ahead. Thank you very much. Thank you, sir, for your address. Now I invite the president of our institution, Dr. Sanjay Ji Bharti, to say a few words about today's webinar and about our institution. Over to you, sir. Dr. Sanjay Ji Bharti, the president of our institution. Can you hear me, sir? Am I audible to you, sir? Sir, he is unable to join it. He has not joined it. Okay. There is a technical problem, I think. Now I invite Professor Sadanand Bole, Head of the Department of English, to introduce today's keynote speaker and also to say a few words about the purpose of organizing today's webinar. Over to you, sir. Professor Bole. Good morning, all of you. Dear all, it's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all for being with us on the occasion of the national webinar on language, literature, culture, and pandemic. The COVID-19 pandemic has brought about many changes in all the spheres of life, and language, literature, and culture are equally disrupted. The process of teaching learning is severely affected by the lockdown and the social distancing norms have been enforced because of the pandemic. Teaching of literature is not a mechanical process.
Teaching of literature involves experiencing and sharing of emotions and needs applying aesthetic sensibility. It requires emotional investment on the part of teacher and learner also. However, it seems to be a challenging task for both the teachers and the learners to understand fully the essence of the literary text using online tools, which have become unavoidable means of education during pandemic and will prevail sometime even after pandemic. Therefore, it has become the dire need of the hour, the dire need of the time to come with effective solutions to the plight of language and literature teaching so as to facilitate the process to be more rewarding. That is the main purpose behind this webinar. So, dear friends, today we have with us on this occasion two eminent guests. First of all, I would like to introduce to you Dr. Vivek Deshmukh, who is our keynote speaker. Unmute, sir. Dear friends, it's really a moment of immense pleasure for me to introduce you to a great, bland, versatile academician and keynote speaker of today's program, Professor Dr. Vivek Deshmukh, who has been rendering his service at Babaji Date Arts Commerce College for more than 30 years. He is head of department in English. He is an eminent motivational speaker. He is former dean and BOS member of Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. He is MA PhD and possesses bundle of good qualities. Moreover, he also did an MBA. He completed his PhD on veteran Indian novelist Amitabh Ghosh under the title History, Politics and Culture, a study in the novels of Amitabh Ghosh. Apart from this, Dr. Deshmukh has prominently worked on several committees and presently a Senate member as well. He is vice president of MFUCTO and is always ready to fight for teacher rights and claims. Last but not the least, he is a truly human being. I know that he doesn't need any sort of introduction as he is well known in academic spheres in Amravati University and in Maharashtra as well. I know very well that we all are eagerly awaiting to listen to his graceful views and thoughts regarding this subject. So I request Professor Pandey sir to switch over to Dr. Vivek Ji Deshmukh. So Dr. Vivek Ji Deshmukh is here with us. Before inviting Dr. Vivek Deshmukh, I would like to invite Dr. Sanjay Bharti. He is of the line now, the president of the Sri Datta Institute of Prasarak Mandal, Darling, to say a few words about today's webinar and about the institution. Over to you, sir. Hello. Before inviting today's keynote speaker, Dr. Vivek Deshmukh, I would like to. Excuse me, sir. Excuse me, Pandey, sir. Okay. Our president is online and he is ready to hire. Right. I would like to request Dr. Sanjay Bharti, the president of Sri Datta Shikshan Prasarak Mandal, Arni, to say a few words about today's webinar and about our institution. Over to you, sir. Good morning, friend. Good morning. Good morning. It is a great pleasure for me to start this webinar of languages. I think in this fast world, the communication is must, and so far as English is concerned, it should be
every person should communicate it, and it is as good as first language now in India, though we consider Hindi as our national language, but I think in this modern world, the English, each and every person should know the English, and it should be the first language if we want to a real globalization. Regarding our institution, basically it is situated in the rural area, Arni, and we have faced our first cycle of NAC, and after 3 years we are going to face the second cycle of NAC. We are having 6,000 students in our institution and having all the 3 branches, arts, commerce and science. So far as this webinar, this COVID-19 is this pandemic has changed the picture of the world, and I, being a doctor also, I take an opportunity to know you about this COVID-19. The basic thing are the safe distancing, and so far now the various vaccines and all these things are coming, but still I think the safe distancing is the basic and the preventive measure that we should take in the COVID-19. And I am very glad to inaugurate and to know this, that our science and arts and commerce faculty are doing extremely well, and they are taking this webinar. I leave the time to the keynote speaker and all other speakers to guide this webinar. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring words and your guidance. Your every word gives us a lot of energy to work in a better way. Thank you very much, sir. Now, I would like to invite today's keynote speaker, Dr. Vivek Deshmukh, sir. Over to you, sir. Thank you, sir. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. It is indeed a pleasure to be addressing the August gathering of eminent scholars in this one-day national seminar organized by Rajkamal Bharati Arts and Commerce College, Anani. The president of the function, Honorable Dr. Sanjay Bharti, sir, patron, Honorable Advocate Siddhartha Bharti, sir, who also happens to be the secretary of this organization. Principal, my friend, Dr. R.M. Tathed, sir. Dr. Rahul Kamble, obviously, who had joined all the way from Hyderabad. Dr. Pavan Mandavkar, sir. And Dr. Sunil Auchar, sir, obviously from Mumbai University. The organizers, Sadanand Bhole, sir, Uday Singh Chauhan, sir, Milind Pandey, sir, and my dear friends. Friends, I really consider it privilege to deliver a keynote address at this time when the world is obviously, the world is facing corona crisis, which has been a global disaster. I am glad to be acquainted with the participants who have come from different parts of the country. I'm sure this will definitely provide me a good opportunity to share my views on this important subject in this particular webinar. Friends, the topic of the discussion today is language, literature, culture, and pandemic. This webinar has been organized by 2 departments, English as well as Marathi department, Marathi Sahitya and Vaishvik Mahamari. Now, this is the title of this particular webinar. Now, before we go in for the topic, I think I should first abreast you of the kind of
pandemics which we had in the 20th century and the 21st century. In the 20th century, in 1918, the influenza pandemic, obviously, which was called Spanish flu then, it was the deadliest outbreak in 20th century. Roughly 1/3 of the world's population obviously contracted this particular virus. And you might be surprised to know that 50 million people globally were killed and 6,75,000 people in the US alone, they died because of that particular Spanish flu. Then came H2N2, obviously Asian flu. It occurred in 1957-58. It killed approximately 116,000 people in US. Around 1.1 million people over the world suffered from that particular thing. Then it was followed by H3N2 in 1968. That influenza A virus, it killed 1 lakh Americans, 1 million people from the world suffered. Followed by SARS, which occurred in 2003. It was one of the first pandemic, I would say, of the 20th century. Then Ebola came in 2014. It obviously lasted up to 2016. It was one of the extremely deadliest pandemic. It killed 50% of the people, obviously, who got sick. And it spread through bodily fluids like sweat, blood during the last stages of the disease. And obviously now we are facing the COVID-19. The COVID-19, the title gives us the idea. CO is obviously for corona. VI obviously is for virus. Then D is for disease. So coronavirus disease, and year is mentioned because it came around December 19. So obviously 2019 is mentioned. So now SARS-CoV-2 virus, it's a type of virus which was first detected in Wuhan city, China in late 2019. And officially it was declared as a Mahamari, or we can call it pandemic, by WHO, director of obviously WHO, on 11th March 2020, due to the sudden emergence and expansion around the world. Now, what has happened because of this particular pandemic, that obviously we'll be discussing today. Now, this corona has descended on us as a global catastrophe. The lockdowns have restricted our freedom in our, obviously, movements. We are all locked up in our own homes, in the four walls of our homes. The virus has given rise to many physical, emotional, and mental disorders. In such a situation, maintaining social equilibrium is not a small little thing. It has become very difficult in such a threatening situation. Only literature and language and obviously culture can restore our social equilibrium. So it's high time that we should switch over to those disciplines. Now, first I shall discuss about the language part. Now, if you see the study of history tells us that whenever any crisis comes, whether it's a man-made crisis or a natural crisis, whenever it occurs, it causes a lot of changes in our day-to-day life. It impacts everything human, and obviously its impacts is seen in the languages we use. COVID-19 pandemic has also caused a big impact on our life. What is more amazing is not only our life is affected, you got it, the language we use, obviously, this pandemic has enriched our lexicon, and especially the universal lingua franca of the world, that is our English language. A list of words and phrases have come, and they have obviously become the part of our day-to-day parlance and day-to-day communication. Newly coined words have come, and obviously these words are going to live forever. I'll give you some words, and I'm sure you all have gone through that words. Sometimes we do not know the difference between what is endemic, what is pandemic, and what is obviously epidemic. When we talk about the endemic,
Endemic is nothing but a disease which is prevalent, obviously, to a particular location or a region. And for example, malaria or cholera, they can be called obviously endemic. But when we talk about the epidemic, epidemic is a disease that affects a large part of the population within a community and a population. And obviously, our region is a special geographical area. But when we talk about the pandemic, pandemic affects and spreads over multiple countries or continents. As per you, it has to be, obviously, if it is more than 3 countries, if it is spread more than 3 countries, then and then only it is declared as a pandemic, which was declared on 11th of March, obviously 2020. Now, there are other terms also which we have been listening during the period of this pandemic, like the term sporadic. Sporadic means a disease which breaks in a very irregular pattern. Then there is also one word which is sometimes used for pandemic, that is outbreak. But there is a slight difference between outbreak and pandemic, because pandemic is widespread. We got it. So a spike in a number of cases of the same illness in the area of, obviously, in a particular area, that's called outbreak. Friends, you must be knowing that there are many words which we are all familiar with. Word like quarantine, obviously a state or period or a place of isolation, obviously, and when we are exposed to infectious or contagious disease, we say that obviously I am in home quarantine. Word like lockdown, you know the word lockdown, corona babies, corona divers, symptomatic, asymptomatic, carrier, community spread, droplets, flatten the curve, herd immunity, self-isolation, social distancing, super spreader, PPE. That is obviously personal protective equipment, novel coronavirus, virologists, epidemiologists, many words are there. You got it? These words earlier, it's not that we did not know it, but they had not become the part of our day-to-day vocabulary. Most of the words were obscure. These medical terms were there, but they have become now the forefront of our everyday speech. Words like hydrochloroquine, remdesivir, vaccine, community transmission, community spread, self-isolation, self-quarantine, home quarantine, contagious, hotspot, cluster, stay home, Zoom bombing. Now this new word, obviously we have obviously come across during this period of pandemic. Zoom bombing, when strangers obviously intrude on video conferences, that's called Zoom bombing. Then maskne, it's a new word because we have been using mask for the last, I think, 8 months. So because of the mask, you know, some people, they have an acne. And when an acne outbreak comes, caused by the facial coverings, it's called acne, you know. Then quarantining, that is used for the people who consume cocktail during the period of isolation. When they are quarantined and during the period of isolation, when they consume cocktail, the word like quarantining has come. Then COVIDiot. Now some compound words also have come. Who is COVIDiot? A person who is suffering from COVID, obviously, a person, rather I should say, not suffering from COVID, a person who ignores the public safety recommendations given by the government or by the WHO. And when he ignores all these things, he is called COVIDiot. This word has come from the 2 words. It's a blend of 2 words, COVID and idiot. Then there is another compound word like infodemic. Now, infodemic is a blend of information epidemic. Now, during this period of pandemic, current proliferation of news around coronavirus, that's called infodemic. Then words like sanitizer, mask, gloves, face shield, swab test, comorbidity, RT-PCR test, contact tracing. Did we know these words earlier? No, we did not know. You know, in our language, all these words have come. So what I'm trying to tell you is this, that language enthusiasts and linguists, you know, no doubt, they have a busy time because every day new words are coming. They're studying them, they're analyzing them, and obviously they are formulating ways, obviously, to admit these words in our list of COVIDian words and phrases. Our lexicon has
in really, I would say our words have increased, our vocabulary has increased, our lexicon of English language has also enhanced because of this COVID. Time seems to be right for the blooming of new words as far as the language is concerned. Now, after language, obviously comes literature, because the topic of the discussion, topic of the webinar is language, literature, culture, and pandemic. Now, when we talk of pandemic, obviously, what effects the pandemic has made on literature, that also we have to see. Now, you know, literature and pandemics, epidemics and pandemics, they're all humanitarian crises. And hence, they are the subjects of humanities. No doubt, they are the subjects, as Dr. Sanjay Bharti has rightly said. No doubt, they are the subjects of biologists and medical experts. But I would say, no doubt, they are the subjects of biologists and medical experts. But that does not mean that humanities and critical thinking have no place in it, have nothing concrete to offer in the time of crisis. Because no doubt, with the help of these medicines, physical ailment can be cured. But as far as emotional ailments are there, we need to have literature. We need to have, obviously, these things. So the humanities and literature play a crucial role in understanding the social aspects of the pandemic. When we are confined to the four walls of the homes during the period of lockdown, literature is a friend in breaking barriers, connecting all the people across the world of tragedies. Literature encourages to appreciate the facts which we are not the only ones who are suffering. The pandemic has devastated. You got it. Throughout the history, there have been writers who have dealt with crises, that cause world suffering. Now, it's not possible to take the, I would say, it is not possible for me to study all the writers, but the major three writers whose books have obviously played a very important role or significant roles, or they were the milestones as far as literature is concerned, which were written during the period of pandemic. I will mention them. The prominent writers who wrote these novels, one is Daniel Defoe. We all know about him because most of us are the English professors. Then another is Alessandro Manzoni. And the third is obviously Albert Camus. Now, Daniel Defoe's A Journal of the Plague Year, Alessandro Manzoni's The Betrothed, and Albert Camus' The Plague. Now, these three novels, I'll take one by one, because in these three novels, all these novelists, they have dealt the impact of pandemic on the people, on the society. Now, Daniel Defoe's the first novel on pandemic, that is A Journal of the Plague Year. And friends, I tell you, it's still regarded as one of the most authoritative works of literature on contagion. On contagion, that has been treated as one of the most popular and one of the most authoritative work on pandemic, on contagion and human behavior. In this work, Defoe describes the plague of 1665, which wreaked havoc in London. According to Defoe, the local authorities in London neighborhood, obviously, they tried hard to show the number of plague deaths much lower than the actual. Same thing is happening in our country, and in most of the parts of the world, you will find that the health officials do not show the real numbers. Generally, they try to show that the number obviously is less. So the numbers are concealed. Same thing happened obviously in 1665 also. Local authorities at that particular time in London, they also tried to hide that particular data. You got it? According to him, in those days, Londoners were subjected to trauma, I tell you, friends. They were subject to the most inhuman treatment. And you might be surprised that all infected individuals were locked in their homes with the families, even if their family members were not sick. Now you see how horrible it is. Even if their family members were not sick, but even then, those obviously persons who were suffering from that particular plague,
they were asked to be with their families. Now, second, obviously, milestone is the novel The Betrothed, written by Alessandro Manzoni in 1827. It describes the outbreak of plague in 1630. 1630, that killed roughly half of the population of Milan, Verona, and Venice. Now, the Italian writer Alessandro Manzoni described the people of Milan's anger, at the official response of the official response all over the world, in the past also and in the present also, has been the same. People were very angry in Milan because the response was not very good. Despite all the medical evidences, the authorities in Milan deliberately ignored the threat posed by the disease. In our country also the same happened, because in February, I should say, in December, in January, it had already come. On 13th of Jan, the first case of COVID was found in Kerala in our country. But even then, we ignored it. We ignored it, and then we know what happened. So, in that during that period also, the authorities of Milan ignored the threat posed by the disease and even refused to accept it. At that time, they did not even cancel there was a local prince, and his birthday celebrations were there. They allowed that birthday celebration to take place. Same thing happened in our country also, because when on 13th of January, we came to know about the first case of COVID in Kerala. Even then, what happened? On 24th of February, if I am not mistaken, in 2020, Trump did come to our country. So Indian government also ignored these obviously things. So what happened in Milan, what happened in London, happened in our country also. Despite all the medical evidences, the authorities in Milan, they ignored all these things. Manzoni obviously shows how the plague spread rapidly because of the restrictions were insufficient and obviously enforcement was lax. In the beginning also, the enforcement were very, I would say, solid. They were very, the government was trying to enforce those things very strongly. But later on, what happened? In our country also, enforcement becomes slack. And because of the laxity in the enforcement, most of us have suffered. Now, Manzoni reports how the corrupt government health officials chose actively to conceal the number, as happened in London. Then the third, and which is obviously everybody talks about that is Albert Camus. The Plague, his novel Albert Camus, a film also on Albert Camus' novel The Plague is there. We can see it on Netflix. So The Plague was published in 1947. It shows us how in 1940s, people in the French Algerian town of Oran failed to prepare for a threat for a plague. Because most of them simply could not believe that it could happen to them. What happened, whenever this pandemic comes, because that doesn't come every now and then. Sometimes it comes after 50 years, sometimes it comes after 80 years, sometimes it comes after 100 years. So when it comes, people don't believe. We are so optimistic people, that we feel that no, nothing will happen to us. So same thing happened in 1940s also. Most of the people did not believe that something could happen to them. Camus, in this particular novel, tells us that the plague helps us to understand that denial is a common reaction to any kind of epidemic and pandemic. Everywhere, first reaction of the people is, sometimes even the government's reaction is also like that, is government is also in the obviously note of denial, I would say. So, no, nothing will happen. In 21 days, the problem would be sorted out. Only you have to suffer for 21 days lockdown, and then everything would be hunky-dory, everything would be fine, everything would be goodly, no problem shall be there. But that doesn't happen for Camus. We are always living in the fear of death. At any moment, we die, whether there is a threat of plague or death is inevitable. Because Camus tells us how to behave during that particular period. He is not trying to scare us. Albert Camus,
Obviously, he is not trying to scare us. Rather, he is preparing us to accept the fact that there can never be safety. During pandemic, there can never be safety. There will be plague or some other epidemic will be there, but that will continue to happen and we should take precautions. Nothing else really matters when our own safety, when our day-to-day survival is at stake. That we must remember. There is just here and now for us. But if you obviously do not follow the guidelines of the government, if we do not follow the guidelines given by WHO and the doctors, then obviously one day or the other will suffer. What Kamu suggests is that we should all see ourselves as members of a community. Sometimes we feel that, no, I have nothing to do with the community. No, it's high time that we should be with our community. We should be with our people, not as a single individual, but as a part of the member of that particular fraternity. This means that when we are combating COVID-19, we simply cannot selfishly only see for ourselves. We must seriously ponder how ourselves, we must seriously ponder how our action will affect others, because we do not live in isolation. Our actions affect others. So it's high time that we should think of everyone. If we learn those lessons, now in our moments of crisis, we may be better off in our fight against COVID. So language, obviously, what language plays, what kind of role language plays, that we have seen. We also discussed about literature. Now in literature, you must have seen that how did the writers, especially, why do they feel that they should write about the problems and the sorrows of the people in their literature? Because, friends, art and pen, or you can call it melancholy also, go hand in hand. In our Shelley's To a Skylark also, we always say, the sweetest songs are those that tell of saddest thoughts. When thoughts are sad, obviously, we'll feel like writing about them. And when we write about it, obviously that becomes a wonderful piece of writing. So art and pen, melancholy go hand in hand. And melancholy is the fodder of an artist. Melancholy is the fodder of an artist. And world has proved it. You got it? Musicians, painter, poet, or any creative person, any film critic or any film artist or any director, any producer, obviously, or any script writer, for him, melancholy is the fodder. Sometimes it's only by knowing the pain of others. Sometimes by knowing the pain of others, we can realize, we can recognize our sense of loss. Real and anticipated. Great literature has the capacity to make tragedy, obviously, feel once again. Great literature has the capacity to make tragedy feel once again. Because tragedy has already happened. But if you really want to feel that particular tragedy, obviously, through literature, we can feel that tragedy. And tragedy tells us, which had happened in the past, that in future, what precautions you should take. Pandemic and epidemics have provided a particular fodder to the literary artist. Friends, even if you look at the films also, Iran, in Iran, Iraq, the kind of trauma they face, and because of which, Iranian filmmakers have created wonderful films. You might be knowing that 2 Oscars, have been awarded to Iranian films during the last few years. You got it? Even Indian partition, what kind of harrowing experience people had to go through during the period of partition. And then came the novels like Pin to Pakistan and many others, So what I'm trying to tell you is socio-political unrest, you got it? And then students protest, all these things, they provide topics to the writers. Even let's talk about the painters also, because we have talked about the literature. Now let's talk about the painter. Spanish painter, we all have heard, we all know about him. Spanish painter, Picasso, world famous painter, he started painting everything blue after the death of his friend. His bosom friend was there. And after the death of his bosom friend, what happened, Picasso started writing
or started painting all his painting in blue color. And that period is called blue period. The paintings drawn by Picasso during that particular period are regarded as some of the best painting of the world. That is called blue period painting of Picasso. Even Dutch painter Van Gogh, he also painted the best of his painting work, including the Starry Nights, because that obviously is very famous. So including the Starry Nights and other paintings, obviously painted by Van Gogh, when he was in a melancholic mood. So melancholy, pain provide obviously fodder to an artist. Then isolation. Friends, I tell you, artist and isolation. Obviously, there is a relation between artist and isolation. During these times, we are all forced into isolation because this is a forced isolation. Nobody wants to live in his own home. But when we have to live in a home, obviously, Jhumpa Lahiri, for example, Indian American, obviously, she loves Italy. She was forcibly put in America. She was isolated. And during that particular period, she has written wonderful novels and she has translated some novels also. So what I'm trying to tell you is this: emotional outburst comes through art and literature. And that is why during the period of lockdown, these artists, obviously, whatever, because because they see all these things, because of these things, they see it, they consume that particular thing, and then they feel like expressing their views. So through their pen, they express their feelings in the form of literature. So even in post-COVID times, I tell you, you will find literature of future civilization. Fantasy fiction will come. Now, after this COVID, after 1 month, 2 months, or 6 months, when COVID would be over, we'll find fantasy fiction. We'll find more human stories, stories of courage, and some of the finest literary creations, I tell you, friends, will be produced in the next 5 to 10 years. You got it? Because people got a lot of time to brood, to ponder, obviously, on many issues of the world. So this is all about literature. Now let's come to culture. The last part. So how culture has affected. Friend, culture is one of the most fundamental ways that shapes how we live in the world. We are both biological and cultural beings. We are both biological beings and cultural beings. So when a disease spreads to the large parts of the world, obviously, we have to cope that, both in biological ways also and in cultural ways also. What happened? Now, most of the cultural institutions in our world, they have almost indefinitely closed. How the culture has changed, that I'm telling you. Most of the cultural institutions in the world after March 2020, you can say they have closed. The exhibitions have stopped. Events obviously do not take place. The performance have been cancelled, or postponed. And people have been taking intensive efforts, to provide alternative and additional services to digital media. This webinar also, definitely we would have a seminar. People from all over the country would have come to Arni and we would have enjoyed that particular seminar. But because of this COVID, we cannot come. So that is why what alternative you preferred? You preferred a digital platform. Obviously, you preferred webinar. You got it? So now what effect this COVID has done on our life? Public gatherings have stopped. Marriages have stopped. If not stopped, only 50 people are allowed. Only 100 people are allowed. Most of the museums are not there. How it has affected even tourism industry, that also we have to see. Most of the industries, tourism industry, I would say, most of the tourist places, people don't go there because people are scary. They don't want to run the risk. You got it? There has been a paradigm shift in education. There has been a paradigm shift in education. Online platform has come. Online lectures are there. Conferences are online. Communications on the virtual world has become the order of the day. Today we would not have been sitting, obviously, we would not have been sitting here at our homes
and obviously enjoying this webinar. We would have definitely gone to Arni and had that particular seminar. Even consumptions of films and other audio visual mediums, you can say, we are having it through OTP. What is OTP? Over the top platforms. We are preferring those over the top platforms like Netflix is there, Amazon is there, then Hotstar is there, Z Prime is there, Geo Cinema is there. All these platforms have come. So because theaters are closed, we cannot go to cinema halls. We cannot go there and see the films. Obviously, we have no other alternative. And so obviously, we are seeing obviously films on Netflix and on these digital platforms. Everybody talks about likes, and everybody talks about views. I have these many likes, I have these many views, and all that. Most of us talk about, and most of us go for YouTube. YouTube has become very popular. Rating on YouTube, obviously has become very popular. We always talk about the rise in viewership of YouTube. So entire culture of the world has been changed because of this particular pandemic. Even on payment modes, different payment modes have come. Earlier, we used to pay in cash. Now, multiple apps have come. Google Pay is there, is there, Bheem app is there, Paytm is there, PayPal is there. Obviously, we prefer those apps. We don't pay in cash. So the entire culture of the country has changed as far as online payment is concerned. Even the most important thing, this, migration, rise in employment. Friends, you might not be knowing, 14 crores of Indians have lost their jobs during this period of pandemic. 14 crores of Indians have lost their jobs during the period of pandemic. And the laborers, laborers from one state to another. We saw migration from Delhi to Bihar. We saw migration from Maharashtra to Bihar, or many other states, you can say. People running from one state to another state because they are in a very they're afraid of this particular thing, and everybody thinks of his own safety. Migrant laborers, obviously, when they are in one state and when they go to another state, they carry their culture also of their own state to the other state. So that culture exchange has also to some extent reduced. You got it? So what has happened? Because of which, since they cannot go to other state for their business, so they have, it has resulted in starting the startups. It has resulted in the rise of the small startups in your hometown. Because when you don't have anywhere to go, what will you do? You will start your own startup. You will stay in your hometown, and there you will start your own small little business. So because of which, grocers have suffered, vegetable vendors have suffered, and a different kind of, because most of the things we are having from the digital platform. So what I'm trying to tell you is this culture, the pandemic has changed the world upside down. Never in the history has human civilization changed the way it has changed now. Changed the way it has changed now. So that's why I feel that these are the effects on language, literature, and obviously culture because of pandemic. I think I tried to cover most of the things. Obviously, in this particular seminar, we will be listening to the speakers. Rahul Kamble has come, obviously, has joined this seminar. Then Sunil Avchar sir, who happens to be in Mumbai. He's also a personal friend of mine. I know him personally. Sunil Avchar sir is there. Then Dr. Pawan Mandavkar sir there. We will be listening to them. I'm sure this will be an intellectual feast to all the participants who have joined this particular webinar. Got it? With this, I think I have taken much of your time. With this, I take your leave. You got it? And I'm sure I'll be obviously with you, no doubt about it, because I'll be also listening to the speeches of Rahul Kamble sir, Mandavkar sir, Avchar sir. So wish you all the best. I thank the organizers for having called me for this particular speech.
In fact, I'm not a great scholar. It might be the proximity of Arni and Yavatmal, or it might be the friendship with the organizers that might have obviously the reason might have been the reason for calling me. But whatever it may be, I have tried to give justice to this particular topic, because speaking on pandemic, speaking on language, literature, and culture, and effect of all these things on pandemic, obviously, I know it's rather difficult, but even then, I tried my level best. I'm sure you must have appreciated. With these words, I take your leaves. Thank you. Thank you, sir, for your excellent speech. It is always a great pleasure to listen to you, sir. So thanks again. And now I request Professor Bole to introduce today's special speaker, Dr. Rahul Kamble. Once again, good morning, all of you. Once again, good morning, all of you. Dear all, it's really a great pleasure and privilege for me to introduce you to a great veteran academician, Dr. Rahul Kamble. He's just with us. He is presently working at the English and Foreign Languages University, Hyderabad, Telangana. He is passionately running the Department of Indian and World Literature in the same university since last 2 decades. He has done his MA in English and qualified the National Eligibility Test also. Besides these glorious achievements, he has wielded his sword in writing the most influential articles like African Americans and World War First, and the present is real and the present is privileged. He has also published his article in Critical Perspective on the post-1980 Indian novels in English. He published his paper titled Pseudo-Diversities and Migratory Indigenous in Toni Morrison's Sula in 2016. He has also co-edited a book, an anthology, Approaches to Childhood, in November 2015. Presently, 7 research scholars are doing their research under his able guidance. So, dear all, without stretching much of your eagerness and without spending much of his precious time, I hand over the dais to Dr. Rahul Kamble. Dr. Rahul Kamble. Over to you, sir. Yeah, thank you. A very good morning to all. Hope I am audible. Yes, you are. Okay. I'm very grateful and quite happy to be here. I would like to thank the chief patron of the college, Dr. Bharti ji, then Principal Dr. Tated, the conveners of the webinar, Dr. Bole, Dr. Chauhan, Dr. Pandey, and all other members in the organizing committee. I also like to thank Professor Vivek Deshmukh. It has been very nice and wonderful to listen to him. We haven't met since last 10 years. I remember when I joined here, and when I was going back home after joining, I went to him and took his blessings and all. Such a nice, wonderful gentleman. It was very nice to listen to him. The session was very informative, very illustrative, and a kind of overview that he has given. So I'll argue by taking his lecture as a background to me, and then I'll pick up from whatever he has said. Nice to see Professor Deshmukh, and thank you for all your help, cooperation, and it's so nice to see people. Yeah,
So I'll begin with saying that, and I'm not talking about pandemic. He has talked about that elaborately, and it was quite informative. I mean, he's given all aspects of pandemic and literature and how it affected language, as well as how our our cultures are interfered or intervened or impacted by the pandemic. Mostly we are not aware of it. I mean, we have been dealing with these things without being aware. But when we attend a webinar and when we are conscious about it, then we realize actually, how our conduct has changed over the months. And then only we come to know that, how I behaved, how I changed, to the digital platforms, or my perception about literature has changed, my perception about culture has changed, and all. So these webinars are actually for that, to take a break, to take a stock of the situation, what is happening over these months and all. What I will talk about, and I'll share the screen and I'll show you the. Can you enable me? Like, you have to allow me to share the screen. Can you please allow me? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Allowing you. Just a minute. Yeah, please. You can. Yes, sir. Now you can. No, it still says host disabled participant screen sharing. Okay, sir. Just give me a minute. I will. Okay. Yeah, no problem. What I am going to talk about is our idea of literature over these years. And we have grown up reading literature in a specific way. Like, think about, we going to taking admissions in colleges, reading literature as part of the syllabus, basically. And then get interested in the literature, various genres, developing our areas of interest. Let's say I like drama, so I'll be reading drama and all. So most of our understanding is that, and then I'll go search literature in shops, books. Now you can. Okay. Is my screen visible now? Yes, sir. It's visible. Okay. Yes, sir. It's visible. Yeah. Okay. So what happens is, this is how we are interested in literature. Then we go buy books, we read literature, we develop our interest, across genres and all. We take up research and all. So our consciousness about literature is like that. Our perception of literature is like that. We buy books, we read genres. Our understanding of, literature grows with this. I mean, this is a beginning where we start relating to literature, and then it goes, ahead, and we take up research also. We also produce writings. We write essays and all. But what happens is that, I mean, especially if we have to talk about the pandemic period and all, I mean, it has started, this digital culture has started
much earlier, but then we became conscious only during the pandemic time, like what pandemic has given us, especially in terms of the digital aspect of literature and all. So I'll be talking about that, how literature has evolved in this digital culture, as well as how our responses to literature on digital platforms have evolved over the years, and the pros and cons. In developing this presentation, my research scholar has also helped me. Her name is Rashmi Balkrishnan, and she is in the fifth year of her PhD. She will be submitting very soon in July. So my topic is literature in digital culture. What I will be talking about is one, classic notion, perception, and experience of literature. The way we have grown up reading literature. So not only understanding literature, but the way we perceive literature, literary concepts, and the way we experience literature, because that's also a key aspect of consumption of literature or reading literature. Then the intervening century, 20th century, and how the understanding of literature evolved. Then I'll talk about the advent of digital culture, what digital culture was doing to literature. In all ways, not only in conceiving the literature, conceiving genres of literature, conceiving the ideas, notions of literature, to delivery of literature, to consumption of literature, to dealing with literature as such. Right. So what the advent of digital culture has done to literature. Then, I'll take up the change in the forms, aesthetics, and experience when we talk about the digital culture, literature in digital culture, literature and issues in consumption. I'm deliberately using consumption as a specific category of, from delivery to reception, and, that kind of, because, we pay when we are talking about digital culture or digital literature. We pay specifically for those texts and all. It's not only the payment, but we also subscribe to the different media. I mean, it's not media channels in the sense the news media channels and all, via media, and then different people who create the content and all. We subscribe to the ideas. We also buy these ideas. We also fall in these ideas and all. So in that sense, a larger, in the larger sense, I'm using this word consumption. But it also gives rise to, it's not that everything is available because it is digital and it is coming to our doorstep easily, and it is just at a fingertip, and the way people try and project it, that everything is available on online now, and you can just access to it, and it's at your doorstep. Yes, it is available. It's easy. It's cheaper. And it is quick, but it doesn't mean that whatever is delivered to us is authentic, and we can rely on it just like that. So there are issues of authenticity as well. How we use that material. I mean, we trust, we quote from them, or we refer to them, we cite them in in different contexts, while writing or while teaching, right, while discussing and all. So when we cite, how, in what context, whether we cite them in right context or not, whether the right meaning is generated from our citing or not. So all these issues. So I'll talk about these issues one by one. Think about the way we have grown up dealing with literature. I'm just putting our responses in the conventional way, conventionality of perception. When we say, literature, we immediately remember literature in books. We buy books, right? You like Hamlet, so you buy a book, Hamlet. So immediately somebody asks, what do you read? We show the book, right? Or think about, we have developed libraries at home, and we keep the books, with that pride, and we show people, look, these are the books. So when somebody refers to it, literature is in the, so there is an integrity of a concept, literature as a concept,
but then the concept is, comes in the concrete form, that is a book form. So when we say literature, immediately a book form comes into it. All kinds of books. It's not just a book, right? A shorter book, manual or encyclopedia, or all kinds of forms. But then this concept takes a shape of a form, and this is how we relate. Think about the classic classification of literature. You go to your supervisor and say, I want to do research, and he says, okay, what do you read? What are you interested in? And we immediately start talking about the genres, right? I'm interested in drama, I'm interested in novel, short story, poetry, romance, like that. So the way we classify usually is according to the genres. How is our response to literature? Classic responses, we read literature for pleasure, right? Or when we read literature and try and understand it, mostly it is aesthetic appreciation. I mean, we have grown up. Think about romantic. In Amaravati University, there is a paper on romantic and restoration literature, and John Keats or Wordsworth and all. Mostly we engage these poets for their the aesthetic involvement in poetry, and we deal with that at the aesthetic level. So most of our engagement with literature is for aesthetics involved in it. So it's kind of a commerce of aesthetics, basically. Beauty of the lines, kind of images they create, the metaphors they use, the universality present there, kind of things, as well as recitation as well. People like to remember those things, and people recite and all. So most of the time, our responses are like dominated by the aesthetic concerns which the writer raises in the text, as well as we are attracted or interested in the aesthetic side of literature. Understanding of classics, if you go to classes, and most of the teachers say, unless you understand the classic, unless you read the classics, all kinds of, in different languages and different cultures, you have classics of literatures. So teachers will tell you that, okay, you have to read A, B, C, D, E, F, G, H, right? Only then your understanding of the culture will be deeper. Your understanding of the ethos of a particular culture will be deeper, right? The language, the society, everything. And we consider that, epics and all as a repository of the knowledge, the history of a particular culture, of a particular time. So go and understand canonical literature, or the icons also. The people, okay, English literature, so you have to read Shakespeare, right? You have to read Wordsworth, and your understanding of literature will be incomplete. So this is how we locate ourselves when we are going to literary studies. Then criterion of the standard, how do we consider some literature as very good and excellent literature, why we admire and appreciate the writer and the writing, why we like to recite and all. Everybody admires Shakespeare for, like, okay, these lines are great because one of the elements I'm talking about, apart from many other things, great poetry and all, but the presence of universality in literature. And that's why we read literature that is produced some 500 years ago in a culture which is completely alien to us 500 years ago and all. As well as, our reading is in consonance with the canonical meaning also. For example, if you are reading Hamlet, then if you try and generate a different meaning, then immediately people will say, oh, that's a different meaning. But then you have to first locate, you have to first recover the meaning that the text is supposed to generate in a particular context, right? So first you locate, first you try and think about that meaning. Then you can go on critiquing, reading, let's say, Tempest being, read and reread by the post-colonial writers and all. So then there will be a different, meaning arising from the play. But the criterion for the standard usually will be admiring or appreciating literature in terms of its universality, universal applicability,
right? Interculturality and the connectivity. I mean, we like to do to be or not to be. When somebody says, we try and identify with it immediately because it's a universal predicament, right? Like that many, like why we like Lear, right? Why we like Macbeth or Othello and all, and why there are still adaptations and how many adaptations are there. I mean, there is an endless trail you can find, right? So we go by that, as well as literature becomes over the years, literature, and even the Westerners talk about that, complain about that. The literature has become extremely logocentric, words, 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 the alphabetized language. So even the more, even the most complex phenomenon is presented only in the alphabetized language. So in fact, language has actually normalized different contours of experience and expression to to a very homogeneous representation or manifestation, that is through language. Now you take tragedy or comedy or romance or any form or any mood that the literature or the genre or the text is creating. At the end of the day, it is produced in language, alphabetized language. There's no more complexity given to it, so that we can distinguish a tragedy from a comedy or a romance or a history. So everything is very logocentric, right? But then we tend to read that because we have assumed literature is produced like that. So tentatively, our understanding of literature is based on these things. I'm not saying it is wrong or this or that. That's not my contention. My contention is different. My contention is this is how we have all grown in understanding literature. My point is that the departure, when it started, the digital culture started producing literature, when we started approaching the literature in digital platforms, then we become conscious about how our understanding has grown. I mean, this understanding also, I mean, till yesterday, I was not aware of it because, it is not problematized. Now, as my understandings are problematized, then I become conscious about, okay, this is how I have grown, right? Okay. What the 20th century was doing to literature, that's very interesting phenomenon. Now, everything was actually in flux. There is a challenge to the established genres and conventions. It started at the very beginning of the century, stream of consciousness novel and all, right? To, new forms of literatures coming. Think about Brecht challenging Aristotelian concept of tragedy and bringing new experimentations, right? And isolating the spectator, making the spectator, being conscious about not, merging with the other audiences or with immersing in the spectacle that is being created in front of you and all. So it has been going on in 20th century. Then emergence and recognition of diverse locations which produced literature. Slowly, the Eurocentric, we call it dabdaba of producing the classic literature changed over a period of time. You have Africa, you have India, you have Australia, you have Southeast Asia, you have strong traditions in Latin America. So all kinds of locations began to conceive literature in different ways, and these different literary traditions began to arise. Localized traditions began to arise. Nativized traditions, coming into the discourse. There is also challenge, Roland Barthes and all, challenge to authorial superiority and sacrality also. Okay, Shakespeare has written this, so only Shakespeare, right? Like that. I mean, I'm not having an opposition to Shakespeare as such, but this is how, the things are conceived. So there is a challenge to, so author is not the creator of the meaning, but the reader is creator of meaning. Like that, it has
it has changed over the year. And I think about the digital text. I'll talk about that in the later part, which talks about, like, the content creation. So somebody who has the device in his or her hand creates the text and becomes an author, although he becomes a secondary, or she becomes a secondary or the tertiary author and all, but there is a chain. So this change is broken. I mean, think about meme culture, where you have quotes from all great literature, canonical literature, without even knowing who is the author of the quote, right? So all that sacrality has gone now. Theories of conception of literature. So it's rather than finding the source in the supreme imagination, as Wordsworth talks about, to merely the process of production of literature. Something, if you think about 6 characters in search of an author, it is a meta-theatrical analysis of how literature is produced or how drama is produced. So the producer, the manager asks the person, you take down notes when we are rehearsing. So, at the end of the day, play will be produced in the form of notes. So somebody is taking the notes, what is happening. So exactly, the life happens and somebody actually makes notes, and the, play arises from the notes and not from the imagination. Play arises from the observation, the critical, keen observation of what is happening around. Like that, it began to change. Challenge to literature as a mode of communication, healing, repository of history or experience and all. Think about literature of absurd. It completely broke that idea. Postmodern literature completely broke that. So basically what 20th century was talking about, what one can do with literature. So earlier, we couldn't do with literature. Literature was doing everything to us. But 20th century gave the possibility to people that what you can do, how you can read, how you can change the perception of our consumption of literature, right? Like that. And from that, you go to the 21st century and you will find something else. Now, I'm just comparing this. What is the way of, how is it related? Like an author, the book, and the reader conventionally. Now, what happens in the digital culture is that often the author or author's book is taken up by somebody who is creating the content. It's not only, think about only the PDF also, somebody just photocopying it and uploading it on the website. So even there is somebody who is making copy of it, converting it into a PDF and then uploading. So there is someone who is doing that. Apart from the author, there is someone. Now think about, go to the other extreme where, I just gave an example of a meme where somebody picks up a quote from a text and applies to a different situation, right? In the term, in intertextuality terms, but then creating the content. So from between the author and the reader, there is a whole gamut of, people. So it becomes a content, and then the content creator. Think about the books that we are proud of. From the books to the soft copy, different forms of soft copy, modes, dimension of author, book, reader. We read a book in the physical form. We are aware that we constantly deal with the author, what the author is saying. In the form of the hard copy, we are dealing with that. We're sitting there reading the book. But then it's all the singularity is there. What happens in the digital platform and the text is that you have simultaneity of, different kinds of texts are available at the same time. There is deeper, very crucial intertextuality. Texts are quoted. I gave example of the meme as well. Hypertextuality. So you don't have only one text in front of you, but you can go to different text by way of technology, right? Hypertextuality is one thing. So simultaneously, you have multiple texts which have bearing on this text in front of you, and you are made to go to different texts. So this dynamic changes. Think about the singular focus in our conventional reading. We have a book, we start reading the book. So we are concerned about the story or the action or the narrative or the character or the climax. There is some singularity in our focus. At one time, we are concentrating on a character, on another,
story, or something like that. But it changes when it comes to the multimedia text. Our focus is completely different. We have to constantly shift our focus from the text to the visuals, to the hybridized text. The text that is in front of us is adaptations. There are truncated texts, right? There are cyber texts. There are text narrations by authors. There are videos and all. Now, the strategies change when we are reading. We are not only worried about the story or action, but then we are, decoding the visuals, listening to the sound, so simultaneously, because the text is constructed like that. So our focus is divided, and we try to perceive things by adjusting our focus constantly to the elements which are visible on our screen. And it involves in a different understanding of literature. Pros and cons is a different thing, but this is how our culture of reading has changed. The texts, the way the texts are produced, or the kind of literature that we were talking earlier about, right? The book form and the singularity and all. So the text has changed. So focus of the reader has also changed. I don't have much time, so I won't be talking too much about it. I'll start quickly. Otherwise, think about the act of reading, book reading and reading the multimedia text. Reading the written script, right? In the book, we have a written script, and there is a linearity of reading. We don't skip the pages and all, right? We read, we skip the pages, but there is certain linearity. Linearity in terms of, right, we are interested in, what is the story? So we go by that. We try to reach to the story. Reading interest depends upon the intelligibility of the language also. Physical copy of the book and its ownership, it is theirs. The book is mine, fulfilling my wisdom. I own the book. It also establishes an intimate, and this is a very important part, because we claim the book. I have bought the book. The book is with me. I'm the owner. We proudly show to people, right? Think about, during this, it's a funny part, but I am not criticizing. These days, what happens is in the webinars and all the speakers, in the meetings also, you will see there are libraries behind people. They make sure that, people see the books, kind of books they have and all. So that's a pride feeling also. There is an individuality also, that, you have a book and, I own the book. So the book is with me, right? I'm reading that book. That kind of a sense is there. So you own the book. Reading on print, also, there is a particular situatedness. It changes when we go to reading the multimedia text. What the text plays is imaginary. We don't have anything to supplement what the text is telling actually, right? Whatever we read, and we have to imagine. So the text plays the drama or enacts the drama only on imagination. We imagine that. Whereas when we come to the multimedia text, what happens is that there is no linearity, because we have text in different format. So text is actually, in features. So we have different kinds of features, and we move from one feature to other feature, one link, hypertextual link to the other, right? Kind of. So there is no linearity as such. Reading interest also, becomes a multi-dimensional construct, because we employ different faculties of mind. At certain times, we watch an image, we try and think cognitively, right? So we are at the same time effectively receiving, we are cognitively receiving, right? Different kinds of tendencies are applied, different kinds of faculties are employed to perceive the text that is in front of us. The physical relationship with the device, right? Think about at a time when I was talking about individuality, at a time only you can show a book, you can't actually hold the book. But here, with the device, your relationship is with the device actually in the digital literature. Reading also becomes surfing. It's not really reading as such, but we actually go on surfing. Also, possibility of narrative enactment. As I said,
in the text, the physical form, the text actually gives you the outline, and then you have to reenact or enact or reenact in imagination. But multimedia text gives you the possibility, it enacts, right? The configurations are given in front of us. How do we perceive it? Epistemes of knowledge. Narrative is logocentric there in the literature, that is, book form and all. You only see the language. Here, as I said earlier, narrative is a construct of different elements. There are different features and all. So we perceive literature or literary ethos or experience or a kind of thought through the features. Creation and recreation of the fictional world is mostly textual. So our understanding of that world, we not only create a world, but also try and we transposition ourselves into the world, right? And then we try and understand that world. But that world is mostly textual and then imaginary. I mean, when we imagine. Nature of the world, in the world text with multi-layered signs and symbols and virtualities involved. So the perception changes actually. The world, we don't transposition ourselves into a world, the textual world, but it actually starts creating the world for us. Also, the problem of situating the author text reader there. There is an acceptance of hierarchy. As I said, author has written the book. We actually can't go beyond a point and say, rewrite the things. And the things are written there. But in the virtual text or different kinds of text, I'm not saying like it's only PDF and all, right? It's a meme, let's say, or a PPT, right? An image, right? A video text, a video lecture, on YouTube and all kinds of texts, I'm saying. So there, the reader text dimension is resituated because there are multiple agencies between the reader and the texts. As I said, the content creator and all. And there are various agencies come in from taking up the text, searching the text, clipping the text, giving a different feature to the text, adding the features to text, adding special effect, like that. So there are various agencies which mediate between the two. So we also have to resituate this thing. Think about the aesthetics of experience. Text, there are limitations of immersion in the text, the experience of the fictional world. Here there is an endlessness of immersion because digital texts are so immersive. I mean, think about you are watching, a video, created by a specific agency about a piece of literature, like classics and all, or a documentary. So immersive, so simulated, so encyclopedic, so participatory, right? There's, a pleasure. It becomes interactive and all. It's also real time, and material virtual possibilities are open in front of us. We can do anything with that, right? In conventional sense, what happens, devices to aestheticize the text are very limited. Mostly you can change it into a graphic or change the color or the font and all. But here, there are multiple devices. You can actually make it a multimedia text, right? I'll just give one example, the graphic adaptation that's available online. We all are aware of Hamlet's soliloquy, to be or not to be, right? Will Eisner is in his book Comics and Sequential Art adapts that and creates a small piece, Hamlet on Rooftop. This is a modern day Hamlet. What happens is that deterritorialization and reterritorialization of the predicament of procrastination. We know that procrastination is an universal element, but does it manifest universally in all the locations, even after the generational gaps of centuries and all? It manifests in a way, in the same way, but as well as differently. And in that sense, I'm saying it like, digital text or this graphic adaptation, which is available on the digital platform also,
this adaptive mode, I'm saying, helps you in deterritorializing that and re-territorializing. Here, it's a modern day Hamlet, and expressing, manifesting his procrastination, indecisiveness. In the same way, if you're familiar with, Love Song of Alfred J. Prufrock by T.S. Eliot, we all know it's about indecisiveness and all. Now, what happens is in Julian Peters' graphic adaptation is that both the irony as well as the indecisiveness is given in gestural projections. Now, in the text that we read, we actually do not notice how this could be gesturally projected. Think about the very artistic, very aesthetic frame, the panel which is given, but which actually contains the very unaesthetic discussion by the women on Michelangelo, right? It's very superficial. In the same way, think about the hand here. With the movement of the hand, he wants to knock, but then there is this dilemma: should I go or not? And he doesn't go. Now, the way the hand is placed, we wouldn't notice it in the in the alphabetized text, but when we see in the graphic text, we see it. And then this frame, this panel is magnified here. This is the descent. It's not going up, going inside, but is actually going down. And think about, he uses the word descend also. The panel is broadened. We actually see him descending the stairs, right? I'm just giving one example how the graphic, when somebody is adapting the text, how the meaning is modified. Same thing happens when we talk about, there are multiple ways in which the texts are modified. Also think about the accessibility, costs, and possibilities of digital literature. Definitely, literature in digital mode has widened its reach, and the readership has also increased. Think about the Kindle editions and all, renewed interest in the classics and various other genres. We again started going back and all. Think about the digital content creation, simplifying literary canons. Otherwise, we wouldn't be able to go back to the canons which are written in different language and very old language, right? Multiplication of tools, audio-visual texts, right? And it has made these texts accessible to people with disabilities. The myth of high cost is high literature is also broken. Now it can be shared by people. Ownership of literature has also changed. Literature is, a sharing possibility now with all the online libraries and online material available to people. So whatever is accessible to me is accessible to you, right? So there's no hierarchy now. Anybody can access anything in the world now without much difficulty. Also, literature for consumption, aesthetic, artistic, or research, it has also changed. Literature is not just for reading or just for learning and all, but it becomes a, think about the phenomenon of Chetan Bhagat and the consumption of literature, the market and all. These days also the market economy, concerned about literature or awards and all. I am also talking about, I'm concluding with this, is the limitations. And this is what many people will agree with me. Earlier I was talking about the possibilities, but I should also talk about limitations, right? Pandemic has made us realize this, that we read, but our existences are isolated existences, right? So reading is also in isolation. Physicality of the act of reading, sharing, teaching. Think about, I'm sitting here and speaking to the screen. So sharing or discussing is happening in isolation. It doesn't give much joy, though. We know that, we have studied in isolation only. You lock yourself in the room and study for the exams and all. But then think about the place. I think about the webinar. Here, people come together and they share, right? They exchange ideas, they discuss, they learn, they teach others, right? Those kinds of things. They don't happen. Reading happens in isolation. Texts are simulations of simulations, right? Copies and copies and adaptations and all. So what is problematic in this is that when somebody is trying to locate the source text, it's really, really problematic. And also the historiography of the text. For example, how the text is produced and the history of the text, like from conception to the,
editions to translations, reception, performances, and all. So it actually gives the historiography of the text. Instead of that, we directly go to the text and we deal with the text. So something that is also interesting is missed out in this. Also think about the digital divide. People who have the control of the device and data can easily access. It also raises the question of discretion. Somebody who, because everything is available now and everything is free, so to say. But then if we don't apply our discretion, anything is available will become a source, and then our understanding will be completely wrong. Think about the truncated text. I mean, we often suggest people don't go to Wikipedia, because then you will start understanding literature in a completely different way. That's not basically the purpose of literature and all. So the problem of discretion is also crucial these days, because for us, everything is available. Text is available. People suggest, yeah, take this link, download the text, read the text, blah, blah, blah. But whether that text is authentic or not is the question next. Authenticity problem of source text while undertaking research, writing assignment, paper, citing and all. We have to really make sure whether the texts are authentically, resourceful or not. And then ethical use. We just copy and paste. Not only in writing, but copying and saying these ideas as well. So there are ethical questions as well. So are we aware and ready for these? So these are basically questions that I wanted to raise and discuss. I hope you liked. I'll stop here because the time that is given to me was 10:25 or so. So yeah. So it's over to you now. Okay. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thanks for giving an excellent speech and your precious time too, sir. Thank you very much. Friends, feedback link will be given to you or sent to you on Telegram group after webinar, and then you will receive e-certificate immediately. Friends, we have listened to eminent speakers from English departments. Now let's have a pleasure of listening our speakers from Marathi department. Before inviting them for their speech, I would like to invite Professor UD Chauhan, head of the department, Marathi department, to introduce the keynote speaker and special speakers of today's webinar. Please, UD Chauhan, sir, over to you. धन्यवाद पांडे सर. नमस्कार माझ्या बंधू भगिनींनो. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती अंतर्गत श्री दत्त प्रासादिक शिक्षण प्रसारक मंडळ आर्णी द्वारा संचालित स्वर्गीय राजकमलजी भारती कला वाणिज्य व श्रीमती सुशीलाबाई राजकमलजी भारती विज्ञान महाविद्यालयात इंग्रजी व मराठी विभागाद्वारे नॅशनल वेबिनार आज दिनांक 19/12/2020 ला आयोजित करण्यात आले आहे. या वेबिनारचे उद्घाटक संस्थेचे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजयजी भारती साहेब, तसेच प्रमुख पाहुणे संस्थेचे सचिव सन्माननीय सिद्धार्थ भारती साहेब, संस्थेचे कोषाध्यक्ष सन्माननीय श्री प्रियदर्शनजी भारती साहेब व महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर आर्यम तातेड सर यांचे सर्वप्रथम मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो. तसेच मराठी भाषेच्या वेबिनारचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर पवन मांडवकर सर, इंदिरा महाविद्यालय कळंब यांचे मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो. व आजच्या वेबिनारचे मुख्य अतिथी डॉक्टर सुनील अवसार सर, मराठी विभाग, मुंबई विद्यापीठ मुंबई यांचेही मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो. तसेच इंग्रजी व मराठी भाषेच्या या राष्ट्रीय वेबिनारला सहभागी माझे सर्व प्राध्यापक बंधू व भगिनींचे सुद्धा मी मनपूर्वक शब्दसुमनाने स्वागत करतो. आज
संपूर्ण विश्व कोरोना महामारीने ग्रस्त झालेला असताना त्यात आपला भारत देशही सुद्धा आहे. त्यामुळे देशातील सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजकीय परिस्थितीवर खूप मोठा परिणाम झालेला आहे. बरोबरच शैक्षणिक क्षेत्रातही सुद्धा खूप मोठा परिणाम झालेला दिसून येत आहे. त्यामध्ये साहित्याचा क्षेत्रही सुद्धा सुटलेला नाही. जगाच्या किंवा आपल्या अवतीभोवती घडत असलेल्या घटनांचा परिणाम साहित्यावरही होत असतो. शेवटी घडलेल्या घटनांचा उहापोह साहित्यामध्ये साहित्यिक करीत असतात. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून इंग्रजी व मराठी विभागाच्या वतीने राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करण्यात आला आहे. त्या संदर्भात प्रमुख अतिथींचे आपणास मार्गदर्शन लाभणार आहे. तर आजच्या मराठी साहित्य आणि वैश्विक महामारी या वेबिनारचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर पवन मांडवकर सरांच्या अमृततुल्य वाणीचा प्रथम आस्वाद घ्यावयाचा आहे. तत्पूर्वी सरांचा मी अल्पशा परिचय देतो. डॉक्टर पवन मांडवकर सर, प्राचार्य, इंदिरा महाविद्यालय, कळंब, जिल्हा यवतमाळ. सर संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती मराठी प्राध्यापक परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. ते मराठी अभ्यास मंडळ संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे सदस्य आहेत. तसेच अमरावती विद्यापीठ प्राचार्य फोरम कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत व नॅक असेसर साहित्यिक संस्था चालक आहेत. सरांनी इंग्रजी आणि मराठी या 2 विषयात MA केले आहे. सरांनी दया पवार वाङ्मय दर्शन आणि चिकित्सा या विषयावर आचार्य पदवी प्राप्त केली आहे. मांडवकर सरांचे विविध विषयांवर 50 पुस्तके प्रकाशित असून वृत्तपत्रे व नियतकालिकांमधून ते सातत्याने लेखन करीत असतात. आकाशवाणी नागपूर आणि आकाशवाणी यवतमाळवरून त्यांच्या अनेक कथा व भाषणांचे प्रसारण झाले आहे. तसेच मांडवकर सर अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित असून त्यापैकी विश्व विद्यापीठाचा आचार्य व काव्यरत्न पुरस्कार, अखिल भारतीय प्रतिभा सन्मान पुरस्कार तसेच त्यांच्या बँड मास्टर ह्या कथासंग्रहाला सर्वोत्कृष्ट कथासंग्रह पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. तसेच सरांनी अनेक विभागीय, राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय चर्चासत्रांचे, कार्यशाळांचे, अधिवेशनांचे आयोजन केले आहे व सरांनी अध्यक्षस्थानही सुद्धा भूषविले आहे. सरांच्या या परिचयानंतर मी सरांना करावे. डॉक्टर पवन मांडवकर सरांना करतो की हॅलो डॉक्टर मांडवकर सर. नमस्कार सर्वांना. आवाज येतोय? हो सर येतोय. सुरू करतोय माझं. स्वर्गीय राजकमलजी भारती कला वाणिज्य व श्रीमती सुशीलाबाई भारती विज्ञान महाविद्यालय आर्णी आयोजित मराठी साहित्य आणि वैश्विक महामारी लँग्वेज, लिटरेचर, कल्चर अँड पेंडेमिक ऑर्गनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश अँड मराठी या वेबिनार करिता अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर संजयजी भारती, अध्यक्ष श्री दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ आर्णी, त्याचबरोबर सचिव ॲडव्होकेट सिद्धार्थजी भारती, श्री दत्त शिक्षण प्रसारक मंडळ आर्णी, डॉक्टर RM तातेड, प्राचार्य भारती महाविद्यालय आर्णी, डॉक्टर सदानंद बोले, प्राध्यापक उदयसिंग चव्हाण, प्राध्यापक मिलिंद पांडे आणि संपूर्ण संयोजन समिती, प्राध्यापक विवेक देशमुख, दाते महाविद्यालय आणि अमरावती विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य, तसेच डॉक्टर राहुल कांबळे हैदराबाद, डॉक्टर सुनील अवचार मुंबई, वेबिनारला उपस्थित सर्व मान्यवर आणि अभ्यासक मंडळी, प्राध्यापक मंडळी या सर्वांना माझा नमस्कार. आणि या विषयाकडे मी वळतोय. आता डॉक्टर विवेक देशमुख सर आणि राहुल कांबळे सरांचं आपण आत्ताच व्याख्यान ऐकलेलं आहे आणि त्यांनी बरेचसे मुद्दे या निमित्ताने घेतलेले आहेत. आता वुहानमध्ये चीनमधल्या कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला, त्याला आता जवळपास 1 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे आणि चीनमधील कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत गेली आणि त्याच वेळी जगामध्ये विशेषतः अमेरिका आणि युरोपमध्ये या रोगाने समान. भारताचा जर आपण विचार केला
तर अजूनही कोरोनाचा धोका संपलेला नाही आणि दुसरी लाट काही भागात आल्याचं आपल्याला आताही निदर्शनास येत आहे. महाराष्ट्राची स्थिती काही फारशी चांगली आहे असं म्हणता येणार नाही. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे सर्वत्र गंभीर वातावरण निर्माण झालेलं आहे. प्रत्येकच दिवशी देशात आणि राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळतात. खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकारतर्फे नागरिकांनी घरात राहण्याचं वारंवार आवाहन केलं जात आहे. गर्दीची ठिकाणं आपण टाळली पाहिजेत असे सल्ले वारंवार दिले जात आहेत. देशभरात जनता कर्फ्यू सुद्धा पाळला गेला आणि अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या व्यक्तींचं कौतुकही केलं गेलं. देशाने लॉकडाऊनचा अनुभवही घेतला. आज अशा परिस्थितीतून आपण जातोय की उद्या काय होईल हे कुणालाही सांगता येणार नाही आणि आपल्या सर्वांच्याच मनात एक प्रचंड भीती अजूनही आहे. अजूनही आपण बंद खोलीत राहतोय. बाहेरच्या जगाशी आपला फारसा संपर्क होत नाही. अशा वातावरणात कला आणि साहित्य आपल्या एकटेपणाला दूर करतं हे मानलं पाहिजे आणि आपल्याला वास्तवापासून थोडं बाजूला करत दिलासा देतं. बंद खोलीत आपली मैत्री पुस्तकांशी होते आणि म्हणूनच जागतिक आरोग्य संकटावर आधारित असलेल्या पुस्तकांची आज मागणी वाढली असं आपल्याला सातत्याने दिसून येतं. अशा अनेक कथा, कादंबऱ्या, कविता निर्माण झाल्या आहेत की ज्या जागतिक आरोग्य संकटाचं वास्तव मांडतात. एखाद्या डायरीप्रमाणे या पुस्तकांमध्ये माहिती असते आणि या संकटाला धीरानं कसं सामोरं जायचं हे ही पुस्तकं सांगतात. कोरोना सारखी परिस्थिती आजच आली असंही नाही. मगाशी विवेक देशमुख बोलत होते, त्यांनी सुद्धा काही उल्लेख केला, त्याचंही थोडंसं मी मराठीमध्ये अवलोकन करीन. साधारणतः दर 100 वर्षांनी कोणती ना कोणती मोठी आरोग्यविषयक संकट आल्याचं, जगावर आल्याचं आपल्याला आपण बघितलेलं आहे. मगाशी जे सर सांगत होते डेनियल डेफो, ब्रिटिश लेखक जो होता त्याच्याबद्दलचं, की 1722 मध्ये एक डेनियल डेफोने पुस्तक लिहिलं होतं आणि ज्याचं नाव होतं जर्नल ऑफ द प्लेग. डेफो यांनी त्या पुस्तकात 1665 साली ब्रिटनची जी राजधानी होती लंडन, त्या तिथे जो प्लेग पसरलेला होता त्या बाबतीत विस्तृत लिहिलंय. तेव्हाचं भयावह चित्रण या पुस्तकात केलं गेलंय आणि प्लेगच्या साथीमुळे जे आरोग्य संकटात आलं त्याचा संपूर्ण लेखाजोखा या पुस्तकात मांडण्यात आला आहे. सद्य परिस्थितीशी मिळतं जुळतं हे पुस्तक आहे. त्यावर थोडं विस्ताराने भाष्य सरांनी मगाशी केलं होतं. आता तेव्हा जे लंडनमध्ये नवीन नियम लागू झाले होते हे नियम तसेच होते जसे आता लॉकडाऊनच्या काळात आपण सगळे पाळतोय. तेव्हा लंडनमध्ये सार्वजनिक कार्यक्रम, बार, ढाबे, हॉटेल अशा सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. मैदानं, स्टेडियम सर्व काही बंद होतं. डेनियल डेफो त्यांच्या पुस्तकात म्हणतात की लंडनचे नागरिक हे नियम काटेकोरपणे पाळत नव्हते आणि ते बेफिकीर होते आणि लंडनसाठी हेच सर्वात घातक होतं. सामान खरेदी करण्यासाठी गर्दी करायचे. बघता बघता प्लेगने तिथे हिंसक वळण घेतलं आणि संपूर्ण कुटुंब आणि वस्तीतले रहिवासी सगळ्यांचा प्लेगनं मृत्यू होत होता. आज या घटनेला 300 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. भारतातही 100 वर्षांपूर्वी प्लेगची साथ आल्यावर त्यावर भाष्य करणारी साहित्य निर्मिती विपुल प्रमाणात झाली होती. आज जगभरात थैमान घालणाऱ्या जीवघेण्या कोरोना व्हायरसनं साहित्य सृष्टीला आणि एकंदरीतच कला सृष्टीला किंवा मनोरंजन सृष्टीला सुद्धा धडक दिली आहे. काही साहित्यिकांना, काही कलाकारांना या व्हायरसची लागण झाली आणि या विषाणूचा प्रकोप वाढत गेला. तसे साहित्यातून आणि विविध कलांमधून त्यांचे चित्रण होत गेल्याचं आपण सर्वांनी बघितलं. आता काय झालंय, मध्यंतरीच्या काळात छपाईची कामं बंद झाली होती आणि नियतकालिक वृत्तपत्रे काही काळासाठी पूर्ण बंद झाली होती. सोशल मीडिया आणि डिजिटल कंटेंट जो असतो त्याच्या माध्यमातून साहित्य निर्माण होत होतं. नंतर नियतकालिक आणि वृत्तपत्रांच्या ऑनलाईन आवृत्त्या सुरू झाल्या आणि साहित्यिकांना पुन्हा व्यासपीठ उपलब्ध झालं. आता या काळात साहित्यिकांची आणि कलाकारांची सर्वाधिक सक्रियता आपल्याला कुठे जर पाहायला मिळाली असेल तर ती म्हणजे सोशल मीडियावर. त्यातही सोशल नेटवर्किंग आणि शेअरिंग साईट पैकी मग आता फेसबुक असेल, व्हॉट्सअप असेल, इंस्टाग्राम असेल, स्नॅपचॅट असेल, युट्यूब असेल, ट्विटर असेल, ब्लॉग्स असतील, या माध्यमांवर अधिक निर्मिती झाली आणि आताही होत आहे. आता यात कोणी बॉलिवूडच्या गाण्यांवर कोरोना व्हर्जन तयार केली, तर कोणी कविता रचल्या. मार्च महिन्यात तुम्ही बघितलं असेल की बिग बी अमिताभ बच्चन यांनी भोजपुरी भाषेमध्ये कोरोना व्हायरसवर एक कविता लिहिली होती. त्याचा व्हिडिओ त्यांनी त्यांच्या ट्विटरवरून शेअर केला होता, ज्याचं मराठी व्हर्जन अभिनेता सुनील बर्वे यांनी सादर केलं.
हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला, हे सुद्धा आपण सगळ्यांनी अनुभवलेलं होतं. आता एक अजून उल्लेख मला इथे केला पाहिजे, तो म्हणजे असा की राज्यातील पहिले कोरोना बाधित रुग्ण असलेल्या दाम्पत्याला डिस्चार्ज दिल्यानंतर राज्य सर्वेक्षण अधिकारी प्रदीप आवटे यांनी आपल्या भावना कवितेच्या माध्यमातून मांडलेल्या होत्या. आता लग्नाचा 25व्या वाढदिवसाकरता सेलिब्रेशनसाठी हे पुण्याचं दाम्पत्य दुबईला गेलं होतं आणि नायडू हॉस्पिटलमधून पोलीस बंदोबस्तात कोरोनामुक्त झालेलं दाम्पत्य घरी गेलं. परिसरातील लोकांचा विरोध होऊ नये म्हणून पोलीस बंदोबस्त दिला होता. ते कवितेत सुरुवातीला काय म्हणतात बघा संजय आवटे, सहजीवनाची पंचविशी साजरी करायला तो तिच्या सवे दुबईला गेला आणि जगभर थैमान घालत असलेला कोरोना या जीवनधराचा हात धरून इथवर आला. अशा आणखीन एक उदाहरण मला देता येईल की मराठी अभिनेता संकर्षण कराड यांनी आपल्या फेसबुक पेजवर एक सुंदर कविता सादर केली होती. त्या काळात त्यांनी सर्वांना घरी राहण्याचा सल्ला दिला होता. जास्तीत जास्त वेळ घरात राहून आपण सरकारी यंत्रणांना मदत करूच असं आवाहन त्यावेळेस संकर्षणनी केलं होतं. अभिनेत्री आदिती येवाळे हिने सुद्धा कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर रचलेली कविता सोशल मीडियातून वाचकांच्या पसंतीस उतरली. लॉकडाऊनच्या काळाचे कष्टकऱ्यांचे हाल झाले. धुरळा चित्रपटाचे दिग्दर्शक समीर विद्वंस यांनी तुझं बाबा बरंय या कवितेतून नाक्यावर फुलं विकणाऱ्या एका महिलेची व्यथा मांडली होती. आता कोरोना काळातच दिवाळी सुद्धा आली आणि दिवाळी अंकांच्या वाचकांसाठी कोणता पर्याय देता येईल यासाठी दिवाळी अंकांचे निर्माते आणि साहित्यिक उपाय शोधत होते. अक्षर दिवाळी साजरी करणाऱ्यांची संख्या आजही विपुल आहे. दिवाळी अंकांच्या परंपरेला यंदा 113 वर्ष पूर्ण झाली आहे. राज्यात सुमारे 3000 दिवाळी अंक प्रकाशित होतात. कोरोनामुळे जवळपास 100 अंक यंदा निघाले नाहीत. अनेक अंक ऑनलाईन आवृत्तीच्या स्वरूपात प्रकाशित झाले. ललित, वैचारिक, मग पुरोगामी असेल या सर्व साहित्यांच्या अंकांपेक्षाही ज्योतिष, आरोग्य, आध्यात्मिक साहित्याच्या दिवाळी अंकांचा कल अधिक झाला आणि अधिक असतोही तो. त्यानंतर रहस्यकथा, चित्रपट, पर्यटन या विषयांना वाहिलेल्या दिवाळी अंकांना मागणी असते. काही उदाहरणं सांगता येईल मला. साप्ताहिक सकाळ, लोकसत्ता, सामना, सरकारनामा, चित्रलेखा असेल, आवाज असेल, लोकमतचा दीपोत्सवचा अंक असेल, या दिवाळी अंकांचा खप नेहमीच जास्त होतो. यंदा ऑनलाईन अंकांवर जोर अधिक असल्याने काय झालं की साहित्यिकांचा आणि रसिक वाचकांचा काही प्रमाणात हिंगोळ झाला, हे सुद्धा आपण मान्य करायला हरकत नाही. आता कोरोनामुळे एक प्रकारची दहशत आणि अनिश्चितता निर्माण झाली होती. लॉकडाऊनच्या काळात आणि या काळात घेतलेल्या निर्णयांच्या परिणामांचा आणि भविष्याचा विचार करण्याची वेळ आली. लॉकडाऊनने काय कमावलं आणि काय गमावलं या संदर्भातील प्रश्न किती अस्वस्थ करणारे आहे हे गौरी कानेटकरांच्या जग थांबतं तेव्हा लॉकडाऊनच्या काळातील नोंदी या पुस्तकातून लक्षात येतं. आता या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ अनवर हुसेन यांनी रेखाटले आहे आणि ते अत्यंत बोलके आहेत. त्यावर काय आहे तर पांढरा शुभ्र रंग, त्यावर काळ्या रेघोट्यांनी चितारलेली हातपाय आकर्षून दुमडून घेऊन बसलेली एक मानवाकृती आणि तिच्या शरीरावरून एका रेषेत चाललेल्या मुक्या, पार जणू काही तिच्या मेंदूतही घुसलेल्या, अशा या घराबाहेर पडून मनाजोक्त वावरण्याची जी आपल्याला सवय असते, अशा लोकांना घराच्या 4 भिंतींमध्ये गुंडून ठेवल्यावर येणारा जो शारीरिक भावनिक ताण असतो तो या चित्रातून प्रतिबिंबित होतो. लेखिकेने अतिशय अनौपचारिक शैलीत लिहिलेल्या मनोगतात म्हटल्याप्रमाणे हे पुस्तक म्हणजे लॉकडाऊनच्या 4 महिन्यातल्या नोंदी आहेत. मात्र या नोंदी नेहमीच्या रोगनिशी सारख्या नाहीत. या कठीण परिस्थितीतही घडणाऱ्या आणि जाणवणाऱ्या गोष्टींचा तो परिपाक आहे. लेखिका या माध्यम क्षेत्राशी संबंधित आहेत आणि म्हणूनच त्यांना सतत पडलेले प्रश्न त्यामध्ये आहेत. त्यांची उत्तरं काही मिळत नाहीत आणि याबद्दल एक उद्विग्नता आहे आणि इतक्या भयानक परिस्थितीतही आपण काही करू शकत नाही याबद्दल एक चमत्कारिक हतबलताही त्या ग्रंथात आपल्याला पाहायला मिळते. आता या नोंदींना वैयक्तिक मत आणि विचारांच्या पलीकडे जाऊन एक व्यापक आयाम जर देण्याचं काम केलंय त्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेने. काहीशा अनौपचारिक आणि सहज सुंदर मांडणी असलेल्या या पुस्तकाला सुहास पळशीकरांची ही प्रस्तावना लाभलेली आहे आणि त्यातला एक विश्लेषणात्मक चौकट आहे. ते म्हणतात की या पुस्तकातल्या नोंदी वाचून फक्त त्या काळात पुन्हा जाणं आणि त्याचा पुनर्प्रत्यय घेणं पुरेसं नाही, तर या अनुभवांकडे आपण डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे. प्रस्तावनेच्या शेवटी लॉकडाऊनने दिलेले 3 धडे त्यांनी मांडले होते. मला आठवतं की एक पहिला त्यातला मुद्दा होता की दमनकारी राज्याची दमदार पावलं, संशयी समाजाच्या निर्मितीला लागलेला
हातभार आणि गरिबांच्या हद्दपारीवर झालेलं शिक्कामोर्तब. यात लेखिकेची शैली आणि भाषा वेगळी असली तरी शिक्षणातून जे त्याच्यातून लिखाण झालेलं आहे त्याच्यामधून हेच 3 मुद्दे वारंवार आपल्याला अधोरेखित होताना दिसतात. आता थोडस आणखीन मला याच्या आधीचा एक उल्लेख करावा असं वाटेल. साधारणपणे 2004-5च्या सुमारास की भारतात HIV एड्सच्या समस्येने कहर केलेला होता. एक प्रकारची हतबलता, नैराश्य आणि अगतिकता पत्रकार शेखर देशमुख यांना जाणवली होती. त्या सगळ्याची नोंद त्यांनी एक पुस्तकामध्ये मांडली होती आणि त्या पुस्तकाचं नाव होतं पॉझिटिव्ह माणसं. आता कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात लाखो स्थलांतरित मजूर, कामगार, शेकडो हजारो मैल असे तुळत आपापल्या गावी परतू लागल्याचं दृश्य देशाने पाहिलं. पत्रकार शेखर देशमुख यांनी गेली जवळपास 15 वर्ष या प्रक्रियेचा माग काढला आहे. या काळातली त्यांची निरीक्षणं, त्यांचे अनुभव आणि नोंदी असलेलं आणखी एक पुस्तक ज्याचा मला उल्लेख इथे आवर्जून केला पाहिजे ते म्हणजे उपरे विश्व. हे संशोधनपर पुस्तक मध्यंतरी मनोविकास प्रकाशनातर्फे प्रकाशित झालंय. या पुस्तकात कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात देशाने अनुभवलेल्या स्थलांतरितांची जी उतरवड होते त्याची सविस्तर मांडणी केलेले दीर्घ टिपण आहे. आता एक प्रकरण स्थलांतराशी निगडीत आजचं वास्तव मांडणार आहे आणि भविष्याचं सूचन करणारं सुद्धा त्याच्यामध्ये आहे. कोरोना सारख्या साथी आजच आल्या असं आपण म्हणणार नाही. मी जसं मगाशी उल्लेख केला, देशमुख सरांनी उल्लेख केला की याआधी सुद्धा जगाने या सगळ्या साथी बघितलेल्या आहेत. पण कोरोनाची साथ वेगळी आणि अधिक विश्वव्यापी ठरली त्याची 2 कारण आहेत. एक म्हणजे दळणवळणाचा वेग आणि माहिती प्रसारणाचा वेग. हे दोन्ही वेग आजवरच्या मानवी इतिहासातील सर्वोच्च पातळीवर आहेत. या दोन्ही वेगात आणखी काही बदल होणार आहेत. आता कोरोना नंतर माणसाच्या आयुष्याची दिशा जशी बदलणार आहे तसाच भाषा व्यवहारही बदलणार आहे. कोरोना नंतरचं जग अगदीच वेगळं असणार आहे. जगभरातील कंपनी आणि राष्ट्रीय मग आंतरराष्ट्रीय संस्था असतील त्यांनी सुद्धा या नव्या जगाचा अंदाज बांधण्यास सुरुवात केली आहे. माणसातल्या नात्यांमधून असेल किंवा देशांमधील आंतरराष्ट्रीय संबंध असतील त्याची नवी समीकरण आज आपल्याला बघायला मिळतात आहेत. आणखी आपल्याच देशात असं नाही, संपूर्ण जगात असं घडतं आहे आणि त्याचे संकेत स्पष्टपणे आता आपल्याला जाणवायला लागलेल्या वृत्तपत्रातील बातम्यांमधून मगाशी सर बोलत असताना सांगितलं की किती लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या वगैरे हे सगळं उल्लेख त्यांनी केलेले आहेत. हा जगाचा बदलता व्यवहार ज्या भाषेत चालणार आहे ती पण आता काहीशी बदलणार आहे. वर्क फ्रॉम होम हा पहिल्यांदाच आपण शब्द आपल्या साहित्य क्षेत्रामध्ये किंवा आपण प्राध्यापक मंडळींमध्ये आपल्याला ऐकायला मिळायला लागला की वर्क फ्रॉम होम म्हणजे घरून काम करण्याची वेळ अनेकांवर आली. पण हा बदल तात्पुरता नसून आता हीच कार्यपद्धती कायमची करता येईल का याचा जागतिक पातळीवर विचार. TCSचं उदाहरण देता येईल. TCS म्हणजे टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिस सारख्या कंपन्यांनी 2025 पर्यंत आपले 75% कर्मचारी घरून कसे काम करतील या दिशेनं प्रयत्न सुरू केले आहेत. जगभरात अनेक कंपन्या हे करीत आहेत. शाळा महाविद्यालयांनी सुद्धा लर्न फ्रॉम होम सारख्या घोषणा करत ऑनलाईन शिक्षण द्यायला सुरुवात केली आहे. हे आपण सर्व जाणतो. याचाच अर्थ माणसे अधिकाधिक वेळ घरी राहणार आहेत आणि घरी असलेली माणसे घरातील लोकांशी प्रत्यक्ष आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून जगाशी अप्रत्यक्षरित्या संवाद साधणार. त्यांच्या या घरातील आणि जागतिक संवादाच्या भाषा कदाचित वेगळ्या असू शकतील. मातृभाषा या स्वयंपाकघरात बोलण्याच्या भाषा उरतील असं त्यावेळेस ज्येष्ठ कानडी लेखक शिवराम कारंत म्हणायचे. पण त्यांचे भाष्य अशा संदर्भात आपल्या प्रत्यक्षात येईल असं कदाचित आपल्याला किंवा त्यांनाही कदाचित कल्पना आली नसेल. आणि त्यामुळे माणसाच्या आयुष्याची दिशा जशी बदलणार आहे तसाच हा भाषा व्यवहारही बदलणार आहे. याची तयारी सर्वांना करावी लागेल. किंबहुना ज्या भाषा ही तयारी करतील त्याच टिकतील असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. आता जर भविष्यामध्ये शाळांमध्ये शिकवले जाणारे शिक्षण हे ऑनलाईन पद्धतीने होऊ लागले तर मग त्यासाठी विविध प्रकारचं ऑनलाईन साहित्य निर्माण करावं लागेल. फक्त पाठ्यपुस्तकं PDF करून आपल्याला चालणार नाही, तर डिजिटल माध्यमांसाठी मातृभाषेतील मजकूर म्हणजेच कंटेंट तयार करावा लागतो. आणि तो मजकूर फक्त शब्द स्वरूपात नसेल तर तो मल्टीमीडिया गेम्स या स्वरूपात असेल. कांबळे सरांनी काही उदाहरण आपल्याला दाखवली तिथे की हा मजकूर जी भाषा तयार करू शकेल तीच या ऑनलाईन माध्यमात लोकप्रिय ठरेल. जी भाषा लोकप्रिय ठरेल तिच्यातून आपल्या मुलांना शिकवण्याचा कल वाढेल आणि म्हणूनच मग मराठी सारख्या भाषांनी या नव्या माध्यमांपासून दूर न पळता
या माध्यमाच्या गरजा समजून त्या दिशेने योग्य काम करण्याची आपल्याला आज गरज आहे. आता आजवर मराठी भाषेच्या आणि एकंदरीतच भारतीय भाषांच्या भवितव्यासंबंधी प्रचंड लेखन झालं आहे. काय करायला हवं याबद्दल भाषणं, परिसंवाद आणि वादविवाद किंवा वेबिनार सुद्धा झालेले आहेत. पण आता या पलीकडे जाऊन भाषेचे माध्यम बळकट करण्यासाठी हे काम करावं लागणार आहे. आज डिजिटल दळणवळण, मगाशी जो मी उल्लेख केला, म्हणजेच माहितीचा वेग प्रचंड वाढला आहे. कोरोनाचा प्रसार होण्यापूर्वी तो वाढलेलाच होता, पण कोरोना काळात तो त्याच्या शिखरावर पोहोचला आहे. तो आता आणखी वाढणार आहे. कोरोनानंतर भौतिक दळणवळण पुन्हा सुरू होईल, पण त्यासोबतच माहितीचा वेगही वेगवेगळ्या स्वरूपात व्यक्त होत जाईल. आतापर्यंत आपण बघितलं की तेल हे जगाचं चलन होतं, पण भविष्यात तेलासोबतच डेटा हे देखील जगाचं नवीन चलन असणार आहे. भौतिक दळणवळणासाठी तेल आणि डिजिटल दळणवळण म्हणजेच माहितीच्या वेगासाठी डेटा हे सूत्र मानवी व्यवहाराचा आधार ठरणार आहे. आता जर डाटा हे नवे चलन असणार आहे, तर मग सामान्यांच्या भाषेत जेव्हा ते प्रकट होईल तेव्हा ते फक्त इंग्रजी किंवा मॅन्ड्रिन मध्येच राहायला नको किंवा राहणारही नाही. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या गुगल, मायक्रोसॉफ्ट सारख्या अनेक कंपन्या आज लोकलायझेशनवर मोठी गुंतवणूक करत आहेत. बॅक एंडच्या तंत्रज्ञानाची भाषा वेगळी आणि फ्रंट एंडची म्हणजेच दृश्य भाषा वेगळी, असं हे गणित आहे. आता मराठीत हे काम होत आहे, पण जगभर विखुरलेले तज्ञ या लोकलायझेशन म्हणजेच स्थानिकीकरणाच्या प्रक्रियेत काम करत आहेत. ते आपल्याकडेही व्हायला हवं. या सर्व कामावर लक्ष ठेवून तिला योग्य ती दिशा देण्याचं काम पालक म्हणून महाराष्ट्र सरकारचंही आहे आणि सरकारसोबत भाषा विषयक संस्था मिळून हे काम जर केलं तर ते अधिक सोपं आणि सार्थक ठरेल. भाषा हे संवादाचं माध्यम आहे, हा मुद्दा आपण मांडला. आता विविध प्रकारच्या संवादासाठी विभिन्न भाषा वापरल्या जातात. या भाषांमध्ये परस्पर देवाणघेवाण होत असते. जसं भाषांचं माध्यम म्हणून स्थान जपणे आवश्यक आहे, तसंच त्यासाठी नव्या माध्यमाची नवी भाषाही समजून घ्यावी लागेल. जशी 2 भाषांमध्ये देवाणघेवाण हवी, तशीच भिन्न माध्यमांमध्ये सुद्धा देवाणघेवाण होत असते. आणि कोरोना नंतरच्या काळात आपला डिजिटल माध्यमांमधला संवाद निश्चितपणे वाढणार आहे. आता त्यामुळे आजवर फक्त बोली, लेखी किंवा ध्वनी दृश्य माध्यमांपुरती वापरली गेली होती. ही भाषा आता डिजिटल माध्यमांसाठी तयार करावी लागणार आहे. भाषा संस्कृतीवर नवे इमोजी तयार करावे लागतील. नवे लघुशब्द, ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये शॉर्ट फॉर्म्स म्हणतो, ते रूढ करावे लागतील. आज आपण त्या गोष्टी जरी किरकोळ समजत असलो तरी सुद्धा नव्या माध्यमाची भाषा म्हणून त्यावर काम होणं अत्यंत आवश्यक आणि महत्वाचं आहे. एक उदाहरण ओरिसा येथील कलिंगा विद्यापीठाचं दिलं पाहिजे, की त्या विद्यापीठामध्ये एक अभिनव प्रयोग राबवला जातो की ओरिसामधील विविध आदिवासी जमातीतील मुलं जेव्हा कलिंगा विद्यापीठात शिकायला येतात तेव्हा त्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेतून ओडियामध्ये आणि पुढे ओडियामधून इंग्रजीमध्ये शिकणं सोपं जावं, यासाठी साऱ्या प्रक्रियेत त्यांच्या तिन्ही भाषा समृद्ध आहेत. यासाठी कलिंगा विद्यापीठामध्ये भाषेचे प्रयोगशाळा लँग्वेज सुरू करण्यात आली आहे. आता या वेगवेगळ्या स्तरावर भाषांमध्ये संवाद समजावा, त्यात समृद्धता यावी, त्यासाठी विविध प्रयोग केले जातात. त्यात अगदी शालेय स्तरापासून तर महाविद्यालयीन स्तरापर्यंतच्या संकल्पनांचा विचार होतो. हा प्रयोग सर्वच भारतीय भाषांमध्ये व्हायला हवा. आता एक अजून उदाहरण मला इथे सांगितलं पाहिजे की आज जमाना जो आहे तो व्हिडिओचा जमाना आहे. की व्हिडिओचा जमाना जरी असला तरी भारतीय भाषांमध्ये सबटायटल, डबिंग सारख्या गोष्टी करायच्या म्हटल्या तर अगदी आधारभूत संस्था आणि साधनं फारशी उपलब्ध नाही. या प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून हे सर्व उभं करता येईल. भाषांमधला संवाद त्यातून सोपा होईल. लोकलायझेशन खऱ्या अर्थाने लोकांपर्यंत पोहोचेल. आज सारे जग एका नव्या डिजिटलायझेशनच्या प्रक्रियेमध्ये जात आहे, त्या दिशेने जात आहे. आपण यात मागे पडून चालणार नाही. डिजिटल पेमेंट, ऑनलाईन बँकिंग सारख्या अर्थव्यवहारातही किमान भारतीय भाषांचे स्थान दृढ करणे जसं आवश्यक आहे, तसं मराठी भाषेचंही स्थान दृढ करणं आवश्यक आहे. हा डिजिटल कंटेंट शाळा महाविद्यालयांसाठी लागणार आहे, बँकांसाठी लागणार आहे, व्यापाऱ्यांच्या मोबाईल ऍपसाठी लागणार आहे आणि साहजिकच अभ्यासकांप्रमाणेच तो साहित्यिकांना सुद्धा आवश्यक ठरणार आहे. पण त्यासाठी लागणारं मनुष्यबळ घडविणाऱ्या संस्था आज उपलब्ध नाही. या संस्थांना पाठबळ देणारी जी काही धोरणं असतील ती तयार करणं आज आपल्याला गरजेचं आहे. सकस डिजिटल कंटेंट उभा करणे हे काम आज वैयक्तिकरित्या किंवा व्यावसायिकरित्या होत आहे. पण एक भाषा म्हणून भाषेसंदर्भातील
विविध पद्धतींचा बहुभाषक समूहांना कळेल असा एखादा डिजिटल मजकूर सर्वांना समजेल असा तयार होणं गरजेचं आहे. नवे शब्द रूढ ती आवश्यकता पडणार आहे. हे नव्या शब्दांचं रूढ करण्याचं काम माध्यम किंवा समाज माध्यम करत असतातच, पण त्यावर लक्ष देऊन त्याच्या योग्यतेची चर्चा व्हायला. शब्दकोश, व्युत्पत्तीकोश, संकल्पना कोश अशी कोश निर्मिती सातत्याने सकसतेने डिजिटली व्हायलाच हवी. अन्य भाषेचे शब्द मोकळेपणाने आज आपण स्वीकारले पाहिजे. मग ते इंग्रजीचे असले तरी सुद्धा आपल्याला जर त्यांची गरज आहे तर आपण ते वापरायला हवेत आणि ते आपण उदार मनाने स्वीकारले पाहिजेत. आज विकिपीडिया सारख्या मुक्त कोशांमध्ये, मराठी डिजिटल कोशांमध्ये नव्या संकल्पना स्वीकारणे गरजेचे झाले आहे आणि मराठी किंवा मराठीच्या सर्व बोलीभाषा शिकण्यासाठी किंवा त्याची मजा अनुभवण्यासाठी अनेक विविध प्रकारचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभं राहायला हवं असं मला या ठिकाणी सांगायचं वाटतं. आता शाळा कॉलेजचा मगाशी आपण मुद्दा घेतला की ई मराठी शाळा, ई महाविद्यालय उभी होणं आज खरंच आवश्यक आहे. त्यात आनंदाने मराठी भाषा शिकता येईल असे नवे प्रयोग करावे लागतील. आज आपण मराठी युनिकोड लोकप्रिय झाल्याचं बघतो आहोत, पण असं जरी असलं तरी त्यात नवे फॉन्ट उपलब्ध नाहीत. फार तर आपण काय मंगल फॉन्ट, कोकिळा फॉन्ट यांच्या पुढे सरकत नाही. अद्यापही प्रकाशन व्यवसायात आपल्याला युनिकोडचा वापर होत नाही. त्याचबरोबर आपण पुष्कळ ठिकाणी आता वृत्तपत्रांनी स्वतःचे फॉन्ट्स निर्माण केल्याचं आपल्याला माहिती आहे. वृत्तपत्राने आपले फॉन्ट्स तयार केलेले आणि त्या फॉन्टमध्ये त्यांचं लेखन चालतं. पण आपण बाकीचं जे पुस्तकं निर्माण करतो आहोत किंवा त्याच्यामध्ये सुद्धा डिजिटल फॉन्ट्सना महत्व द्यायला जावं आणि ते नवीन फॉन्ट्स सुद्धा निर्माण व्हायला हवे असं मला वाटतं. एक मुद्दा आणखी मांडायचा होता मला. सोशल मीडियावर माहितीसाठी माहितीचं जे संकलन आपण करतो त्यासाठी आज नव्या संकल्पना वापरायला सुरुवात झालेली आहे. उदाहरणार्थ मग हॅशटॅग असेल, ट्रेंड असेल, अशा संकल्पनांचा उपयोग करून मराठीत नवी माहिती संकलित करा. एकंदरीत या नव्या जगाचं चलन असणारा मराठी डाटा आपल्याला उभा करायचा आहे. हे सर्वात महत्वाचं काम आहे. जेवढा उत्तम, सकस आणि समृद्ध डाटा आपण तयार करू तेवढीच आपली भाषा उद्याची आव्हाने पेलायला समर्थ होणार आहे. खरं तर यातील अनेक गोष्टी कोरोनापूर्वीच्या काळातही आवश्यक होत्या, पण याकडे आजवर दुर्लक्ष झालं आणि आता तातडीने विचार करणं त्याचं गरजेचं आहे. कारण कोरोना नंतरच्या काळात माहितीचा वेग आणखीच वाढणार आहे आणि लोकांची जीवनशैली सुद्धा बदलणार आहे. त्या दिशेनं आपल्याला पावलं उचलायला हवीत. आता एक फेसबुकचं मला उदाहरण या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की आपल्या काही हाय प्रोफाईल उपभोक्त्यांसाठी ऑगस्ट 2015 मध्ये फेसबुकने लाईव्हची सुविधा दिली. मार्क झुकरबर्ग यांच्या या संकल्पनेची चंद्रवादी चोचले म्हणून संभावना केली गेली असली तरी त्यावर्षी मार्कने ठरवून टाकलं की आयफोन आणि अँड्रॉइड फोन असलेल्या सगळ्यांना या सेवेचा लाभ दिला जाईल. प्रत्येकाच्या खिशात टीव्ही, कॅमेऱ्यासारखी वस्तू असावी हे त्याचं स्वप्न होतं आणि तेव्हा मार्क झुकरबर्ग यांनी ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी जवळजवळ माझ्या माहितीप्रमाणे 100 तंत्रज्ञांना काही महिने आताच्या भाषेत त्याला आपण क्वारंटाईन म्हणून त्यांना क्वारंटाईन केलं आणि त्यात त्यांनी यश. एप्रिल 2016 पासून ही सुविधा सर्वांसाठी खुली झाली आणि कोरोना काळात हेच तंत्रज्ञान रचनात्मक पातळीवर इतर सगळ्याच क्षेत्रात उपयोगी असं आपल्याला आज सिद्ध होत आहे. असं असलं तरी डिजिटल विषमता हे सुद्धा मान्य केलं पाहिजे. 2019 राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाचं एक उदाहरण मला इथे दिलं पाहिजे की 2019च्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणातील आकडेवारी जी आहे त्याच्यामध्ये डिजिटल विषमतेचं जे वास्तव आहे, महाराष्ट्राचाच विचार जर केला तर ग्रामीण भागात केवळ 3.3% घरात संगणक आणि 18% घरात इंटरनेट सुविधा आहे. शहरात हे प्रमाण अनुक्रमे 27 आणि 52% असं आहे. आता अशाही स्थितीत होईल, प्रगती होईल, त्यात होणार नाही अशातला भाग नाही. अशाही स्थितीत घरात आटा नसला तरी डाटा उपलब्ध करून अनेकांनी हा सांस्कृतिक व्यवहार समृद्ध होण्याला आणि मोठ्या जनसमुदायाला निराशेच्या किंवा औदासिन्याच्या गर्दीतून वाचवण्यात हार लावला. हे सुद्धा आपण मान्य केलं पाहिजे. लॉकडाऊनच्या या दीर्घ काळात सांस्कृतिक घडामोडी, सांस्कृतिक अवकाश जिवंत ठेवण्यासाठी ही डिजिटल माध्यम उपयुक्त ठरली. सांस्कृतिक विश्वातील कलाकार असतील, साहित्यिक असतील, रंगकर्मी असतील, लोककलावंत असतील, अशा सगळ्या घटकांची घरबंदीच्या निरसेतून सुटका करत एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी नवीन सृजनात्मक या माध्यमाचा उपयोग झालेला दिसतो. मगाशी मी ज्याप्रमाणे सांगितलं, फेसबुक, झूम, गुगल मीट, युट्यूब अशा लाईव्हचे जे ज्यांनी प्रयोग झाले त्यांचं मूल्यमापन आपण केलं गेलं पाहिजे आणि ते काही जण करतातही आहे, त्याच्याबद्दल काही वाद नाही.
की आपल्याकडे पण एक गोष्ट मानली पाहिजे की हे माध्यम हाताळताना काहीसा दूरदृष्टीचा अभाव आहे. सांस्कृतिक क्षेत्रातील साहित्यिक घडामोडींवर विशेषतः काव्य मैफिलींची सर्वाधिक पकड राहिली हे सुद्धा आपण बघितलं. अनेक कार्यक्रम त्याच्यावर आपण फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून बघितलेले आहेत या मध्यंतरीच्या काळामध्ये. समग्र कला आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात व्यापक आणि एक प्रकारचा ज्याला उदार दृष्टिकोन आपल्याला म्हणता येईल त्याची आज आपल्याला खरं अर्थाने गरज आहे. नवीन दृष्टीचा आविष्कार आता दिसू लागलाय. घराच्या 4 भिंतीत आपण काल परवापर्यंत राहत होतो आणि मोबाईल संगणकावर मर्यादित स्पीड असलेल्या इंटरनेट व्यवस्थेवर आपण त्यावर मात केली. अनेक कार्यक्रम केले, चर्चासत्र केली, वेबिनार आयोजित केले आणि सगळं आयोजित करून आपण त्या लोकांच्या ज्ञानामध्ये निश्चितपणे भर टाकली आहे आणि टाकली जात सुद्धा आहे आणि सतत ही चालणारी प्रक्रिया आहे. आता एका मोठ्या समुदायाला एकांतवासाची तुटलेपणाची झळ बसू न देता त्यांना रचनात्मक कार्यात गुंतवून त्याचे सांस्कृतिक विश्व समृद्ध केले जात आहे हे सुद्धा आपण मानलं पाहिजे. आता लॉकडाऊनच्या ज्या विभिन्न ऑनलाईन लाईव्ह सांस्कृतिक कार्यक्रमांची निर्मिती आणि प्रस्तुतीकरण झालं त्याची दखल सर्व साहित्य रसिकांनी घ्यायला हवी. या चर्चा संवादांचे चित्रीकरण जपले पाहिजे. या सगळ्यांचे संकलन आणि संहितीकरण केले तर सांस्कृतिक संचितात निश्चितपणे भर पडेल. अनेक कलावंत असतील, अनेक साहित्यिक समूह असतील त्यांनी लाईव्हच्या माध्यमातून सांस्कृतिक भूक आणि उपासमार शमण्याचा प्रयत्न केलेला आपल्याला दिसतो. आता याच माध्यमातून काही उदाहरणं मला इथे सांगितली पाहिजे की त्याच्यामध्ये बघा वहारू सोनवणे असतील, बाबाराव मडावी असतील यांच्यासारखे आदिवासी लेखक कार्यकर्ते भारतीय आदिवासी समुदायाशी जोडले गेले. त्याचबरोबर कविता, पुरखा कथन मधून भारतीय आदिवासी समूहातील म्हणी, वाक्प्रचार, लोकोक्ती, वखडी गमनातून आदिवासी कथांचे वाचन अशा विविध साहित्य प्रकारांतून आदिवासी साहित्यिक आणि कलावंतांमध्ये अखिल भारतीय स्तरावर संवाद साधण्याचं काम घडून आलं हे सुद्धा आपण बघितलेलं आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या अवतार इथे आहेत त्याच्यामुळे त्यांना त्याची अधिक जाण आहे की मुंबई विद्यापीठाच्या अकॅडमी ऑफ थिएटर आर्टच्या माध्यमातून डॉक्टर मुकेश बनसोड यांनी सुद्धा अनेक नाट्य कलावंतांना लाईव्ह होण्याची संधी दिली. त्यांनी स्वतःही दलित रंगभूमीची आंबेडकरी चळवळीतील योगदान अशा काही विषयांवर चर्चा केल्या आहेत. त्याच्यानंतर आणखीन उदाहरण देता येईल की ग्वाल्हेरच्या रंगकर्मी गीतांजली गे त्यांनी राजा मानसिंग तोमर संगीत आणि नाट्य विश्वविद्यालयाच्या माध्यमातून बन्सी कौर, सीमा कपूर, रघुवीर यादव, रणजित कपूर वगैरे जी मंडळी होती किंवा आनंद मिश्रा, वसंत काशीकर, अजून अझहर आलाम यांच्या अशा नावाजलेल्या रंगकर्मींना नाटकाच्या विभिन्न पैलूंवर बोलते करण्याबरोबरच त्यांनी वेगवेगळ्या प्रदेशातील लोकसंगीताच्या 100 भागांचं प्रत्यक्ष सादरीकरण केलं. एक अजून उदाहरण इथे नाट्यगंगा छिंदवाडा येथील संस्थेनी चर्चासत्रांचं आयोजन करून अशोक मिश्रा असेल, मग गिरजा शंकर, हरी चिताबे यांच्यासारख्या रंगभूमीशी संबंधित मान्यवरांचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलेलं आहे. साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे फेसबुक लाईव्ह व्याख्यानमाला झाली. सत्यशोधक मुक्ता साळवे साहित्य व संस्कृती संमेलन आयोजित करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमांमधून मग अण्णाभाऊ साठे, मुक्ता साळवे यांच्या आणि एकूणच उपेक्षित घटकांच्या साहित्यावर सुद्धा प्रकाशझोत टाकला गेला. लॉकडाऊन स्पेशल डिजिटल फोरमच्या माध्यमातून प्रकाश जाधव यांनी सुद्धा यांच्यासारख्या कवींच्या कविता, सुदाम राठोड यांना समजून घेता आलं किंवा मेरा रंग संवाद किंवा पद कही असे काही उदाहरण मला देता येतील की यांचे सुद्धा आणि हिंदी फेसबुक वापरकर्त्यांमुळे कवी असंग घोष, कथाकार कैलाश वानखडे, कौशल पवार असेल, हिरालाल राजस्थानी असेल यांच्यासारख्या हिंदी पट्टीतील लेखकांच्या आणि त्यांच्या साहित्याचा सुद्धा परिचय होऊ शकला. अनेक प्रकाशन संस्थांनी सुद्धा अनेक लेखकांना बोलतं केलं. मग त्याच्यामध्ये असेल झिम्माड काव्यसमूह आहे, आम्ही मनमुक्त आहे, मनसा काव्यमाला आहे किंवा काव्यहोत्र, परिवर्त परिवार, मराठी साहित्य वार्ता यांनी विविध लाईव्ह उपक्रम सादर केले. आणखीन एक उदाहरण म्हणजे डॉक्टर पद्माकर तामगाडगे यांनी श्रवण कथा, ऑनलाईन कथाकथनाचा आणि काव्यमेत्ता हा कविता वाचण्याचा कार्यक्रम सादर केला. आज आपले जे अतिथी आहेत कवी, चित्रकार सुनील अवजार यांनी कोविड-19 ची चित्रमालिका साकार केली आणि त्या संकट काळातील लोकांना त्यांच्या वेदना, यातना, कुचंबणा आपल्या पुजल्यातून त्यांनी उतरवलेल्या आहेत. आणखीन एक उदाहरण मला देता येईल की अमरावती विद्यापीठाच्या संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या मराठी विभाग डॉक्टर गुणाची मोठे यांनी व्हर्च्युअल C4च्या माध्यमातून अनेक मान्यवर अभ्यासकांची व्याख्याने सादर केली. अशी बरीच उदाहरणं देतील. आपल्या आजूबाजूच्या आणि परिसरातील सर्व महाविद्यालयांनी विविध वेबिनार्स आयोजित केले, पण काही लाईव्ह कार्यक्रम आयोजित केले आणि ही साहित्याचा जो एक किंवा संशोधन क्षेत्रातील हे जे कार्य होतं ते कोरोना काळात चालू ठेवलं. वेळेचं भान ठेवतोय, थोडा शेवटाकडे वळतोय. हे जे सगळे वेगवेगळे
कार्यक्रम झाले त्याच्यामध्ये राज्याचं जे सांस्कृतिक आणि संचालनालयाने सुद्धा काही विविध ऑनलाईन कार्यक्रम, लाईव्ह कार्यक्रमांची सांस्कृतिक मेजवानी आपल्याला दिली, त्याचं प्रस्तुतीकरणही केलं आणि अशा रीतीने साहित्य आणि सांस्कृतिक विश्वात किंवा संचितात भर पडत गेल्याचं आपल्याला जाणवतं. सर्वात शेवटी मी एवढं मला सांगावंसं वाटेल की प्रमाण कमी झालं असलं तरी सुद्धा साहित्य निर्मिती आणि मराठी भाषा खूप वाङ्मय संशोधन होत आहे, मात्र त्याचं माध्यम बदलत आहे आणि आपण ते स्वीकारले पाहिजे. सोशल मीडियाचा यथायोग्य वापर करत साहित्यिकाने जशी एक वाट धरली तशी संशोधक आणि अभ्यासकांनी या काळामध्ये SSRL, रिसर्च गेट यांना जवळ केल्याचं आपल्या निदर्शनास येतं. सेमिनारची जागा वेबिनारने घेतली, मात्र संशोधन आणि साहित्याचा हा प्रवास थांबू दिला नाही, हे मान्य करावं लागेल. आपल्याला त्या दृष्टीने आपली सकारात्मक एक विचार ठेवून आपण त्या दृष्टीने पावलं उचलली पाहिजे. येणारे जे बदल आहेत ते स्वीकारले पाहिजे. डिजिटल मीडियाकडे आपल्याला वळावं लागेल, त्यासाठी थोडाफार आपल्याला कुठे काही तडजोडही करावी लागली तरी सुद्धा चालेल, पण आपण त्या दृष्टीने पावलं उचलली पाहिजे असं मला या निमित्ताने सांगावंसं वाटतं. आता अजून सुनील अवचार यांना आपल्याला ऐकायचं आहे आणि म्हणून मी इथे थोडंसं माझं आवडतं होतं. मला या वेबिनारसाठी प्रमुख वक्ता म्हणून निमंत्रित करून जो बहुमान दिला त्याबद्दल मी या संस्थेचे अध्यक्ष आमचे मित्र डॉक्टर संजयजी भारती, सचिव ऍडव्होकेट सिद्धार्थजी भारती, या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर अरविंद तातेड, आमचे मित्र प्राध्यापक उदयसिंग चव्हाण, आयोजन समितीचे सर्व जण, प्रत्येकाचं नाव उल्लेख मी काही करत नाही, आणि आपण उपस्थित सर्व मान्यवर, वक्ते, अभ्यासक, रसिक, श्रोते या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. सुरू करू. धन्यवाद मांडवकर सर. या कोरोना काळात अनेक साहित्यिकांनी आपल्या कवितेतून व ग्रंथाच्या माध्यमातून कोरोना काळातील परिस्थिती कशी मांडली आहे याचे सुंदर वर्णन सरांनी केले. बरोबरच भाषेचे कोशही डिजिटल झाले पाहिजे याबद्दलही अत्यंत मार्मिक मार्गदर्शन सरांनी केले. त्याबद्दल सरांना मी धन्यवाद देतो, धन्यवाद मानतो. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी डॉक्टर सुनील अवचार सर, मराठी विभाग, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. सरांच्या मार्गदर्शनापूर्वी सरांचा अल्प परिचय देण्याचा मी प्रयत्न करतो. डॉक्टर सुनील अभिमान अवचार हे समकालीन कवी, चित्रकार असून विद्यापीठाच्या मराठी विभागात, मुंबई विद्यापीठाच्या मराठी विभागात सहाय्यक प्राध्यापक या पदावर कार्यरत आहेत. ग्लोबल वर्तमानाच्या कविता, केंद्र हरवत चाललेल्या वर्तुळाचा परीघ हे त्यांचे महत्वाचे कविता संग्रह प्रसिद्ध झालेले आहेत. आवर वर्ल्ड इज नॉट फॉर शेड आणि वी द रिजेक्टेड पीपल ऑफ इंडिया हे त्यांच्या मराठी कवितेचे इंग्रजीत अनुवाद झालेले काव्यसंग्रह आहे. अवचार सर यांचे साहित्य जात, लिंग, वर्गभेदाच्या मुक्तिदायी अवकाशासाठी उभे राहणारे आहेत. तर डॉक्टर सुनील अवचार सरांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनाला सुरुवात करावी. धन्यवाद चव्हाण सर. स्वर्गीय राजकमलजी भारतीय कला वाणिज्य व श्रीमती सुशीलाबाई भारतीय विज्ञान महाविद्यालय आर्णी आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार मध्ये सहभागी सर्व मान्यवरांना मी नमस्कार करतो. आणि सुरुवातीलाच संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर संजयजी राजकमलजी भारती, संस्थेचे सचिव सन्मान्य सिद्धार्थ संजयजी भारती, संस्थेचे कोषाध्यक्ष श्री प्रियदर्शनी भारती, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर IM तातेड आणि या वेबिनारचे समन्वयक मराठी विभाग प्रमुख प्राध्यापक UD चव्हाण सर, इंग्रजी विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक घुले सर, प्राध्यापक मिलिंद पांडे सर, या सगळ्यांचे मी विशेष पहिल्यांदा अभिनंदन करतो की आर्णी सारख्या अत्यंत दुर्गम भागामध्ये हा वेबिनार ते अत्यंत
चांगल्या विषयावर घेत आहेत. मी त्यांचं कौतुक करतो आणि मला इथे बोलण्याची त्यांनी संधी दिली यासाठी विशेष आभारही व्यक्त करतो. या वेबिनारचे बीजभाषक, आमचे मार्गदर्शक, ज्यांचे बोट धरून आम्ही अमरावती ते मुंबईच्या आझाद मैदानापर्यंत विद्यार्थ्यांच्या आणि प्राध्यापकांच्या शैक्षणिक चळवळीमध्ये सहभागी झालो, ते आमचे मार्गदर्शक डॉक्टर विवेक देशमुख सर, आमचे मित्र हैदराबाद युनिव्हर्सिटी मधील डॉक्टर राहुल कांबळे यांनीही खूप महत्वाची मांडणी या संदर्भात आज केलेली आहे. आणि आमचे ज्येष्ठ मित्र स्नेही इंदिरा महाविद्यालयाचे कडमचे प्राचार्य डॉक्टर पवन भाऊसाहेब मांडवकर यांनीही आज खूप महत्वाची मांडणी केलेली आहे. आणि विशेष म्हणजे आर्य कॉलेज वाशिमचे प्राध्यापक धनविजय सर आणि या वेबिनार मध्ये सहभागी असलेले लाईव्ह असलेले विजय टोकसे सर आणि आमच्या मैत्रिणी प्राध्यापक अनिता खाटकर आणि महाराष्ट्रातील तमाम मराठीचे प्राध्यापक अभ्यासक या सेमिनार मध्ये उपस्थित आहेत, त्या सर्वांना नमस्कार करतो. वैश्विक महामारी आणि मराठी साहित्य या विषयाच्या निमित्ताने माझे काही एक निरीक्षण, माझा काही थोडा अभ्यास तुमच्या पुढे मी मांडण्याचा धाडस करतो आहे. डॉक्टर विवेक देशमुख आणि राहुल कांबळे आणि डॉक्टर मांडवकर सरांनी काही अत्यंत महत्वाची मांडणी या विषयावर माझ्या आधी केलेलीच आहे. त्यांचे संदर्भ पुन्हा माझ्या याच्यामध्ये येण्याची शक्यता आहे. तर एक काय, मी आपली मांडणी जी आहे ती आपली मांडणी वैश्विक महामारी आणि मराठी साहित्य या निमित्तानं आपल्या पुढे मी ठेवणार आहे. मित्रांनो, जगाच्या इतिहासात अनेक वैश्विक माऱ्या आल्या आहेत. त्यांनी मानवी जीवन, समाज आणि संस्कृती व साहित्य यावर दुर्गामी प्रभाव टाकला आहे. महामारी कशाला म्हणायचे, तर ज्यावेळी एखादा आजार चटकन जगात सर्वत्र पसरतो आणि त्याची लागण निरनिराळ्या देशामध्ये खूप लोकांना होते, तेव्हा त्या आजाराला महारोगराई अथवा महामारी असे म्हटले जाते. असा आजार कुठल्याही एका देशापुरता किंवा एका खंडापुरता नसतो, तर तो जगभर सर्वत्र झपाट्याने पसरतो. जेव्हा एखाद्या रोगाचे किंवा आजाराचे रुग्ण जगभर दिसायला लागतात, तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटना त्या आजाराला महामारी किंवा रोगराई म्हणून घोषित करते. कोरोनाची जीवघेणी महामारी आज आपल्या दारापर्यंत येऊन ठेपली आहे. ही घटना जगाच्या मानसपटलावर व्यापक प्रभाव टाकणारी आहे. अशा प्रकारच्या महामारींचा एक वेगळाच इतिहास आहे. या महामारींनी यापूर्वीही जगाचा चेहरा मोराच बदलून टाकलेला आहे. जगाला एक नवं वळण या महामाऱ्यांनी दिलेलं आहे. जगाला एक नवा दृष्टिकोन या महामाऱ्यांनी दिलेला आहे. या महामारींनी अंधारातून प्रकाशाच्या दिशेनं दिलेला आहे. वेगळा प्रभाव मानसपटलावर या महामारींनी टाकलेला आहे. तसेच मानवी अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. मानवी जीवनात नाटकीय घडामोडींनी भरलेल्या अनेक महामारी येऊन गेलेल्या आहेत. जसे की काही मी उदाहरण देतो की 14व्या शतकातील प्लेग, ब्लॅक डेथमुळे युरोपमध्ये मृत्यूचे तांडव माजले होते. 1801 मधील कॅरिबिया देशाची येलो फीवर, त्याचा उल्लेख विवेक सरांनी केलेला आहे. आणि पिलो कलर्स त्यावेळेस चित्रकार वापरायला लागलेला आहे. येलो फीवर किंवा पित्तज्वर. 1661 मधील प्लेग, 1888 ते 1897 या काळात रायडर पेस्ट व्हायरसने आफ्रिकेमध्ये 90% पाळीव प्राण्यांचा झालेला मृत्यू. अमेरिकेमधील चेचक, युरोपात 15व्या शतकात पोहोचलेले अमेरिकेतील 6 कोटी लोक मृत्युमुखी पडले त्याच्यामध्ये होते. तसेच खासरा, हैजा, मलेरिया, सार्स, काली खासी, टायफॉइड यामुळे लाखो लोक जगभरात मृत झालेले आहेत. या सर्वांमुळे आजवर मोठी मानवी हानी झालेली आहे. या महामारीने माणसातील भेदभाव सुद्धा रुंद व्हायला खतपाणी घातलेलं आहे. या संदर्भात एक उदाहरण मी तुमच्या पुढे ठेवतो. अर्थात ते सत्याग्रही मासिकामधले एक उदाहरण आहे.
आणि त्या सत्याग्रही मासिकामध्ये, सत्याग्रह या मासिकामध्ये, महामारियां तो बलद रही है लेकिन उनमें होने वाला भेदभाव सदियों से वैसा ही है, हा एक लेख आहे. त्या लेखाचा मी उल्लेख करतो. आणि हा लेख आहे प्रसिद्ध इतिहास तज्ञ रामचंद्र गुहा यांनी लिहिलेला आहे. महामारीच्या काळातील मुंबई शहरातील भेदभावाकडे त्यांनी लक्ष या लेखाच्या माध्यमातून आपले वेधलेलं आहे. आणि प्रशांत कितांबी यांच्या लेखाची एक साक्ष त्यांनी दिली आहे की 1896 मध्ये मुंबईमध्ये प्लेगची साथ आली तेव्हा इंग्रज आणि प्रस्थापित वर्गाचा असा दृष्टिकोन होता की प्लेगची साथ झोपडपट्टी मधून आली आहे. याचा परिणाम असा झाला की झोपडपट्टी मधील लोकांवर जीव घेणे हल्ले झाले आणि त्यांच्या डोक्यावरही छप्पर सुद्धा उद्ध्वस्त केले गेले. आज जेव्हा आपण करोना महामारीचा विचार करतो तेव्हा जात, वर्ग, लिंगभेद, इस्लामोफोबिया अशी जळमटे या महामारीला चिटकून आलेली दिसून येतात. करोना बरोबरच भूक, हिंसा, जातीय अत्याचार यामुळेही लोक मरत आहेत. असे होण्यामागे एक कारण आहे. असे होण्यामागे भारतातीलच नव्हे तर जगातील लोकांची असलेली पंगू, विकृत आणि मूलतत्ववादी मानसिकता कारणीभूत असल्याचे लक्षात येते. जगातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून नावलौकिक मिळवलेल्या मुंबईच्या धारावीमध्ये करोनाचे पेशंट वाढू लागताच धारावीवर बॉम्ब टाका असा एक मेसेज सोशल मीडियावर लिहिला जातो व फिरवला जातो. जगातील महासत्ता म्हणून मिरवणाऱ्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाचा देखील अशा वेळी तोल गेला आणि चायनीज व्हायरस असे वंशभेद करणारे विधान त्यांच्याकडून केले गेले. म्हणजे जातीय मानसिकता आणि इस्लामोफोबिया हे सगळे जळमट जे आहे, जे माणसांमध्ये भेद करणार आहेत, रंगभेद करणार आहेत, इनजस्टिस करणारे, हे सगळे वंशभेदाचे सगळे जळमट या रोगाला, या आजाराला चिटकलेले तुम्हाला दिसतात. भारतातल्या विकृत मीडियाने या व्हायरसचा फैलाव मरकज मधून होत असल्याचे कोल्हेकुही केली, जाणीवपूर्वक केली आहे. हा पोपगंडाचा एक पार्ट आहे. जाणीवपूर्वक पोपगंडा पसरवला. कोरोना रोखण्यासाठी कोणतेही पूर्वनियोजन न करता केलेल्या लॉकडाऊनच्या घिसाडघाईनेही समाजावर दुर्गामी परिणाम झाला. हातावर पोट असणाऱ्या असंख्य मजुरांना पायपीट करून शेकडो किलोमीटरचा जीवघेणा प्रवास करावा लागला. आपण हे सगळं टीव्हीवर आपण पाहिलेलं आहे. वर्तमानपत्र, ऑनलाईन वर्तमानपत्र निघत होते, त्यावर आपण हे सगळं पाहिलेलं आहे. हातावर पोट असणाऱ्या असंख्य मजुरांना पायपीट करून शेकडो हजारो किलोमीटरचा जीवघेणा प्रवास करावा लागला. यात कित्येकांचे बळीही गेले. गर्भार स्त्रियांना रस्त्यावर बाळंत व्हायची वेळ आली. पायपीट करावी लागल्यामुळे लहान मुलांचे पाय फोडले. अनेकांना रेल्वे रुळावर अपघातात आपले प्राण गमावू लागलेले. औरंगाबादच्या जवळची सगळी घटना आहे. पायपीट करावी लागली. अनेकांना रेल्वे रुळावर अपघातात आपले प्राण गमावा लागले. त्याच वेळी समाजातला एक वर्ग बाल्कनीत येऊन थाळ्या वाजवत होता, मेणबत्ती पेटवत होता, घरात बसून बोर सुद्धा झाला होता. ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी डिजिटल डिव्हाइड नसल्यामुळे केरळमधील देविका नावाची मुलगी आहे, महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगाराचा मुलगा आहे, राजेंद्र संत, जातीय अत्याचारामधून विद्यार्थी अरविंद बनसोडे असेल, पिंपरी चिंचवड येथील विराग जगताप यांची द कास्ट सिस्टीम डिज नॉट अलाउ असे म्हणत हत्या झालेली आहे. गुजरात मधील बडोद्यात फ्रंटवर लढणाऱ्या 7 सफाई कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झालेला आहे. तामिळनाडू आणि केरळमध्येही 7 सफाई कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू या काळात झालेला आहे. याच राज्यातील साधूने केलेले लहान मुलीवर बलात्कार, चीन सोबत निर्माण झालेले युद्धजन्य परिस्थिती किंवा अयोध्येला असलेला साकेत नगरीचा ऐतिहासिक संदर्भ पायदळ राहिला. एका राष्ट्रीय मराठी दैनिकाच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने विद्रोही साहित्य परंपरेचा अनुल्लेख, हाथरस मधील माणुसकीला काळीमा लावणारी घटना, शेतकऱ्यांचे आंदोलन, भांडवलदारासाठी सरकार करीत असलेले काम, हे आणि असे असंख्य संदर्भ कोरोना काळात माझ्या आणि आपल्याही सर्वांच्या पुढे आलेले आहे.
एक भेदभावाचं एक चित्र, विषमतेचं एक मोठं चित्र कॅनव्हास आपल्या पुढे या कोरोनाच्या निमित्त पुढे आलेला आहे. कोरोनामुळे भारतात दडपशाही, शोषण, इतिहासाला हडताळ, जाती अत्याचार, स्त्रिया संदर्भात होणारी हिंसा, भटक्या विमुक्तांची होणारी फरफट हे सर्व घडत असताना आपले मराठीत लिहिणारे कवी, लेखक, विचारवंत, अभ्यासक नेमके आहेत तरी कुठे? असं काय करीत आहेत असा प्रश्न मला अधिक अधिक अस्वस्थ करीत जातो. या काळातील सर्वच वर्तन आणि कृती संशयास्पद दिसून येते. मौन धारण करणारे ते सर्वजण एक प्रकारे मूक सहमती देणारे आहेत का? आपले कवी, लेखक व्यवस्थेला प्रश्न विचारायला तयारच नाहीत का? या उलट अमेरिकेमधील परिस्थिती आहे. ब्लॅक लाईव्ह मॅटरचा विचार केला तर असे लक्षात येते की जॉर्ज फ्लॉइड नावाच्या गोऱ्या पोलिसाकडून झालेली हत्या, तिचा विरोध करताना शासन व्यवस्थेला रस्त्यावर येऊन विचार देणारा जाब, कोण हे आवाज येतो आहे, डिस्टर्ब होतोय. तिचा विरोध करताना शासन व्यवस्थेला रस्त्यावरून विचारला जाणारा जाब, कॅनॉट ब्रेक, मला श्वास घेता येत नाही, हे विधान घोषवाक्य होते. सायलेन्स इज अ व्हायलन्स म्हणत गोऱ्यांनीही रस्त्यावर येणे, कोरोना तुम्ही रस्त्यावर बाहेर पडत आहात, आम्हाला भीती वाटत नाही का, असे एका पत्रकाराने ब्लॅक तरुणाला विचारल्यावर आम्हाला मृत्यूच्या भीतीपेक्षा न्यायासाठी लढणे महत्वाचे वाटते असे उत्तर देणे हे मला चिंतन करायला लावणारे आणि माझा विश्वास वाढवून मला येणाऱ्या लढ्याची प्रेरणा देणारे वाटते. आपल्याकडील मुखवटेधारी सवर्ण अमेरिकेत निग्रो ब्लॅक्सना सोशल मीडिया मधून नुसता पाठिंबा देतात. आपले लेखक, साहित्यिकी यापेक्षा काही वेगळे नाहीत. ते केवळ हळहळ व्यक्त करतात. पण येथील दलित अत्याचारासंदर्भात, स्त्रियांच्या हिंसेसंदर्भात, आदिवासी, भटके, LGBTQ, अल्पसंख्याक, शेतकरी, श्रमजीवी यांच्या संदर्भातील अवहेलनेबद्दल नेहमीच सोयीस्करपणे मौन बाळगून राहतात. इतिहासाची पाने उलगडून पाहतातच दिसते की पुण्यात जेव्हा 1896-97 साली प्लेगची साथ आली होती, सावित्रीबाई फुले जीवावर उदार होऊन स्वतः रुग्णाची सेवा करीत होत्या. असे करीत असताना त्यांना स्वतःला आणि मुलाला, डॉक्टर यशवंत याला प्लेगची लागण झाली आणि त्याचा मृत्यू झाला. वर्तमान स्थितीतही अँजेला डेव्हिस सारखी अमेरिकेची लेखिका काळ्या बंधूच्या मोर्चात सामील होऊन प्रत्यक्ष कृती करत आहे. साहित्यिकाने केवळ लिहून भाषणबाजी करून भागत नसते, तर त्याने समाजाला भिडणाऱ्या प्रश्नाला भिडायचे असते, तेही प्रत्यक्ष कृती करून. दमनकारी व्यवस्थेला, मग ती शासन असो वा कुठली, तिला सामान्याच्या वतीने जाब विचारायचा असतो. आपले लेखक, कवी, विचारवंत मात्र आज या महामारीने व तिच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या असंख्य प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. हे सगळंच मनावर ओळखडे ओढणारे चित्र आहे. अशा स्थित्यांच्या काळात अखंडपणे भिडताना नैना सिमॉन ही माझी वैश्विक नातं सांगणारी काळी भगिनी सर्वच संवेदनशील कलावंतांना उद्देशून म्हणते, हाऊ कॅन यू बी अन आर्टिस्ट अँड नॉट रिफ्लेक्ट दी करंट टाइम. आजचा समकाल आणि त्यामध्ये घडणारे कार्य आपल्याला दुर्लक्ष कसे करता येईल, तिला पडणारा प्रश्न माझाही सतत पाठलाग करीत राहतो. जगभरात महामारीविषयी साहित्य, सिनेमा आणि संगीत निर्माण झालेले आहे. विवेक सरांनी पूर्ण त्याचा आढावा घेतलेला आहे आणि मांडवकर सरांनी ऑनलाईन मध्ये मराठीमध्ये कोणते ऑनलाईन कार्यक्रम झाले त्याचा एक आढावा याच्यामध्ये घेतलेला आहे. या पुढच्या विश्लेषणामध्ये मी ते थोडंसं गहाळ करतो. जगभरात महामारीविषयी साहित्य, सिनेमा आणि संगीत निर्माण झाले आहेत. काहींचा उल्लेख या माझ्या भाषणात करणे अनिवार्य आहे. फ्रान्सिस कादंबरीकार आणि विचारवंत असलेले अल्बेर कामू यांच्या प्लेग या कादंबरीतून प्लेग या साथीच्या आजाराचा भयंकर प्रकोप अधोरेखित करते. कोलंबियन कथाकार गार्बियल गार्सिया यांची कादंबरी लव्ह इन द टाइम ऑफ कॉलरा प्रेम आणि यातनांचा संघर्ष चित्रित करते. रवींद्रनाथ टागोर यांनी पुराणा नौकर या रचनेत
चेचक आजाराचे त्रस्त असलेल्या माणसाची व्यथा मांडलेली आहे. प्रेमचंद यांच्या ईदगाह या कथेत हैजा या आजाराचा संदर्भ आलेला आहे. तसेच मल्याळी साहित्यिक तक्षी शिवशंकर पिल्ले यांच्या मैला साफ करने वाले काल बेटा या कादंबरीतील सर्व शहर एका भयंकर आजाराच्या विळख्यात कसे गेले याचे चित्रण केलेले आहे. असे अनेक उल्लेख जगभरातील साहित्यात आपल्याला शोधता येतील आणि माझ्या बाकीच्या सहकार्याने त्याचा उल्लेख केलेला आहे. आजच्या कोरोना काळात सर्व जग ऑनलाईन आलेलं आहे. तेव्हा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून का होईना लेखक कवी लाईव्ह व्यक्त होत आहे. आजच्या काळाची पीडा, जीवनाकडे पाहण्याची नवी दृष्टी, संयम, अभावग्रस्तता, प्रेम, द्वेष, मत्सर, भीती याचे चित्रण करणारे साहित्य निर्माण होत आहे. मराठी साहित्य विषयी याला अपवाद नाही. करोना काळात निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा वेध घेणाऱ्या काही साहित्य कृतींचा या ठिकाणी उल्लेख मला करणं आवश्यक वाटते. अत्यंत काहीच मोजक्याच कलाकृतीचा मी उल्लेख केलेला आहे. मुंबई महानगरपालिकेत सफाई कामगारी म्हणून काम करणाऱ्या संवेदनशील विलास कोंडगेकर या लेखकाने करोना आणि आम्ही ही डायरी लिहिली आहे. मला खूप ही डायरी महत्वाची वाटते, कारण की मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कोरोनाच्या अशा भीषण महामारीच्या काळामध्ये हा जो विलास कोंडगेकर आहे, हा फ्रंटवर महानगरपालिका साफसफाई कामगार म्हणून फ्रंटवर तो लढतो आहे. आणि तो फ्रंटवर लढता हे त्याचे जे अनुभव आहे, डायरी आहे, त्याची रोजची दिनचर्या जी आहे त्यांनी त्या डायरीच्या माध्यमातून पाडलेली आहे. तुम्ही स्वतःही ती अवश्य वाचा. मी फक्त त्याचा उल्लेख करतो. करोना आणि आम्ही ही डायरी लिहिली आहे. या डायरीची प्रारंभ साधारणपणे 19 मार्च 2020 सुरू होते आणि शेवट 15 जून 2020 या काळातील प्रत्येक दिवसातील घटना प्रसंगांची संवेदनशीलपणे मांडणी केलेली आहे. ही डायरी वाचताना मला ॲना फ्रँकच्या युद्धाची भीषणता व्यक्त करणाऱ्या डायरीची आठवण होते. विलासनी लिहिलेली ही करोना काळातील डायरी भारतीय कष्टकरी समूहाच्या वाट्याला आलेले वास्तव पुढे आणणारी सफाई कर्मचाऱ्याची डायरी आहे. आमचे नाशिक येथील मित्र डॉक्टर विवेक खरे यांनी सुद्धा एक कोरोना काळामधली एक महत्वाची डायरी लिहिलेली आहे आणि त्यांनी करोना काळातील घटनावर भाष्य करणारी लक्षवेधी ही त्यांची डायरी आहे. त्यांचा भोवताल सामाजिक सांस्कृतिक भावविश्व त्यांनी या डायरीच्या माध्यमातून आपल्या पुढे उलगडलेला आहे. याचबरोबर अशोक कोडी यांनी कडीबंदी या नावाने करोना काळात लिहिलेल्या कथांचा संग्रह अलीकडे प्रकाशित केलेला आहे. या कथासंग्रह त्यांनी रक्ताचं पाणी करून टोले जंग शहर उभारून रक्त सांडत रस्त्यावरून गावाकडे निघालेल्या मजुराच्या व्यथा वेदनांना अशी त्यांची अर्पण पत्रिका आहे. ग्रामीण भागातला शेतकरी शेतमजूर या सगळ्या महामारीच्या काळामध्ये त्याची काय अवस्था होती हे फार जबरदस्त त्यांनी या कथेच्या छोट्या छोट्या कथा आहेत त्यांनी मांडलेल्या आहेत. याचबरोबर अमोल बागुल यांनी मुक्काम ICU कोविड वार्ड भयाच्या छायेतील वेदना काळ या नावाने कविताची एक मालिका समाज माध्यमावर प्रसिद्ध केली आहे. किंवा कवी मनाचे डॉक्टर असलेले श्रीधर पवार यांनी कोरोनावरील काही कवितांचे लेखनही केलेले आहे. तर महेंद्र कुमार मेश्राम यांनी लॉकडाऊन नावाचा कविता संग्रह अलीकडे प्रकाशित केलेला आहे. त्या कवितेतली एक काही ओळी तुमच्या पुढे मी ठेवतो, म्हणजे त्यांना या काळामध्ये कोणते अनुभव आले हे त्यांनी मांडलेले आहे. कोविड तू जेथे जाशील तेथे तुला संपवले जाईल. कोविड तू जेथे जाशील तेथे तुला संपवले जाईल. आज ना उद्या पण जातीचे काय करे. कोविड तू जेथे जाशील तेथे तुला संपवले जाईल, पण आज ना उद्या पण जातीचे काय रे. हा विषाणू येथील निर्दयी मस्तकातून जात नाही ना. करतो हळदोस राजरोसपणे तरी बळीची खरी संख्या पुढे येत नाही. फार महत्वाचं अधोलेखन संवेदनशीलतेनं या मांडलेलं आहे. आणि याच करोना काळामध्ये मांडवकर सरांनीचा उल्लेख केला. मी काही चित्रमालिका काढली होती, शेकडो चित्र त्या मालिकेत काढले आणि करोना मध्ये सगळा श्रमकरी कष्टकरी स्त्रिया दलित आदिवासी भटके यांची काय अवहेलना होत आहे याचं एक चित्रण मी केलं आणि इंस्टाग्राम या सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मवर ते
जगामध्ये गेलो. तर जर्मनी विद्यापीठाने माझ्या सगळ्या चित्रांचं एक पुस्तक जर्मनी भाषेमध्ये प्रकाशित केलं. इथेही मला सांगण्याला आनंद होईल. एकूणच आता मी शेवटच्याकडे वळतो. एकूणच आतापर्यंतच्या माझ्या विवेचनातून 2 परस्पर विरोधी दृष्टिकोन मी इथे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कलावंत हा समाजापासून सुटा राहू शकत नाही. समाजातील प्रत्येक घटना घडामोडीला त्याला भिडावेच लागते. तो काळाचा तटस्थ साक्षीदार असतो. मी आशावादी आहे, येणाऱ्या काळात आपलेही कवी, लेखक आणि विचारवंत संत तुकाराम, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर आंबेडकर, आगरकर, पानसरे, दाभोळकर, कलगुरी यांचा कृतीचा वारसा नक्कीच चालवतील, मला अशी अपेक्षा आहे. आणि एक आपलं मोठे योगदान मराठीतले कवी, लेखक, साहित्यकार देतील अशी आपण अपेक्षा करूया. तर याच काळामध्ये एक मी कविता लिहिली. ती कवितेने मी या माझ्या विवेचनाचा समारोप करतो. ती कविता तुमच्या पुढे ठेवतो आणि माझे विवेचन त्यानंतर संपेल. सोशल डिस्टन्सिंग कविता. सोशल डिस्टन्सिंगची कविता. पुन्हा एकदा ह्या कोरोना काळात ते आणि आम्ही यातील सामाजिक अंतर अधिक स्पष्ट झाले आहे. पुन्हा एकदा ह्या कोरोना काळात ते आणि आम्ही यातील सामाजिक अंतर अधिक स्पष्ट झाले आहे. ते आपल्या बाल्कनीत येऊन कृतज्ञतेतून थाळ्या वाजवतात आणि आम्ही जीव मुठीत घेऊन कोस दूर पायपीट करीत निघालो आहोत. ते सुरक्षित, आम्ही पुन्हा पुन्हा बेवारस. काल आयफोन वरून फोन करून मित्र म्हणाला, घाणेरडे कुठले, तेच फैलवत आहेत विषाणू. एफबीवर दाटी वाटीच्या भयग्रस्त धारावीचा फोटो खाली एका सवर्णाने केली कॉमेंट्स, बॉम्ब टाका धारावीवर. टीव्ही ऑन करून पाहिले तर झुंजत होत्या कोंबड्या अतार्की. टीव्ही ऑन करून पाहिले तर झुंजत होत्या कोंबड्या अतार्की. घृणा आणि मूलतत्वाने भरलेल्या टीआरपी वाढवी. दिहाडी मजुराच्या चेहऱ्यावरचे बेबसीचे चित्र कसे नजरे आड करायचे आणि या धर्मांध मेंदूचे निर्जंतुकीकरण कशाने करायचे. ऑनलाईन सर्वच दिसत होते. कोणी खेळत होते रोमॅन्टिक गाण्याच्या भेंड्या, कोणी जुन्या फोटोतून भूतकाळ कुराळत होते, कोणी छान छान कविता लाईव्ह वाचत होते. क्रूर काळ एका खांद्यावरून दुसऱ्या खांद्यावर ओझे चढून थकल्या भागल्या पायाने चालत होता. अशा वेळी मी कसा पुस्तक वाचू शकतो शांतपणे? मी कसा शांत झोपू शकतो सुखाने? कसा आरशात चेहरा न्याहाळू शकतो पुरू? काळ पाठीवर सोटे मारत होता. 40 कोटी बेरोजगार आहात, शेकडो किलोमीटरचे पायपीटीचे पाय, दिव्याखालच्या अंधाराचे आक्रोश लॉकडाऊन मध्ये अधिकच गहिरे होत होते. अंतहीन, दिशाहीन. पुन्हा मी महाविद्यालयाचे विशेष आभार व्यक्त करतो की आपल्याशी संवाद साधण्याची संधी मला या वेबिनारच्या निमित्ताने दिली. मी सर्व आयोजकांचे आणि आमचे विशेष म्हणजे प्राध्यापक चव्हाण सरांचे विशेष आभार व्यक्त करतो आणि माझे विवेचन थांबवतो. जय महाराष्ट्र. धन्यवाद डॉक्टर सुनील अवसार सर. कोरोना या महामारीमुळे जगभर व भारतभर झालेल्या या परिणामाचे अत्यंत मार्मिक असे वर्णन सरांनी केल्याबद्दल सरांचे मी धन्यवाद मानतो. आणि शेवटी आभार प्रदर्शनाकडे वळतो. आजच्या इंग्रजी मराठी विभागातर्फे आयोजित नॅशनल वेबिनारचे उद्घाटक आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर संजयजी भारती साहेब यांनी अमूल्य असे मार्गदर्शन केल्याबद्दल त्यांचे मी महाविद्यालयाच्या वतीने तसेच इंग्रजी व मराठी विभागाच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच संस्थेचे सचिव सिद्धार्थ भारती साहेब, संस्थेचे कोषाध्यक्ष माननीय श्री प्रियदर्शनजी भारती साहेब, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर आर.एम. तातेड सर या वेबिनारमध्ये सहभागी झाले, त्याबद्दल त्यांचेही मी मनपूर्वक आभार मानतो. आजच्या नॅशनल वेबिनारचे इंग्रजीचे मार्गदर्शक प्रमुख पाहुणे डॉक्टर विवेक देशमुख सर यांनी
भाषा, साहित्य, संस्कृती आणि वैश्विक महामारी या विषयावर अमूल्य असे मार्गदर्शन केल्याबद्दल मी त्यांचे महाविद्यालयाच्या वतीने व इंग्रजी विभागाच्या वतीने आभार मानतो. तसेच इंग्रजीचे मुख्य अतिथी डॉक्टर राहुल कांबळे सर हैदराबाद यांनी ही अतिशय चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केल्याबद्दल मी त्यांचे महाविद्यालयाच्या व इंग्रजी विभागाच्या वतीने आभार मानतो. तसेच इंग्रजी विभागानंतर मराठी साहित्याच्या नॅशनल वेबिनारचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर पवन मांडवकर सर यांनी आपला अमूल्य वेळ काढून मराठी साहित्य आणि वैश्विक महामारी या विषयावर त्यांच्या अमृतवाणीने सुंदर असा प्रकाश टाकला. त्याबद्दल मी त्यांचे महाविद्यालयाच्या वतीने व मराठी विभागाच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच मराठी नॅशनल वेबिनारचे मुख्य अतिथी डॉक्टर सुनील अवचार सर यांनी आपला अमूल्य असा वेळ आम्हाला दिला व कोरोना काळ आणि मराठी साहित्य यावर मार्मिक असे मार्गदर्शन केल्याबद्दल मी त्यांचे महाविद्यालयाच्या वतीने व मराठी विभागाच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच इंग्रजी व मराठी भाषेच्या या नॅशनल वेबिनारला सहभागी सर्व माझे प्राध्यापक बंधू भगिनींचे मी आभार मानतो. बरोबरच आमच्या महाविद्यालयातील सर्व माझ्या प्राध्यापक बंधूंनी आमच्या या वेबिनारला मोलाचे सहकार्य केल्याबद्दल मी त्यांचे दोन्ही विभागाच्या वतीने मनपूर्वक आभार मानतो. विशेष म्हणजे आमच्या महाविद्यालयातील विज्ञान शाखेचे प्राध्यापक माझे बंधू डॉक्टर काकुरे सर, डॉक्टर मोरे सर, डॉक्टर बागडे सर, डॉक्टर सोनोने सर, डॉक्टर कौशल्य सर, वर्गीस सर या सर्व प्राध्यापकांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गांचे आभार मानून हा कार्यक्रम संपला असे मी जाहीर